We'll be Muchas gracias starting. a todos Welcome. por acompañarnos en este seminario de soluciones Thank you costeras de la generación for del joining us in 2022. this Estamos seminar muy emocionados de of que esta the generación de becarios nos puedan compartir sus 2022 experiencias, cohort. lecciones We are aprendidas very y happy that we resultados, can ¿no? Para la share conservación de las their aves playeras experiences, a lo lessons largo de la ruta learned, migratoria del and Pacífico en results América for the Latina. conservation of shorebirds Tenemos traducción throughout the simultánea. Pacific Voy a decir eso flyway. ahorita en In inglés, Latin nada America, más, we have Estela. simultaneous So we have simultaneous interpretation. translation. You can select your See, language channel from the Zoom panel in the lower part of your screen. So there is a simultaneous translation in English. Um, las presentaciones serán en español y bueno, hay traducción simultánea al inglés. Y bueno, estamos grabando y les vamos a compartir también presentations este will video be in para que lo Spanish, puedan consultar más adelante. interpretation Entonces, bueno, into antes de English. entrar We are de lleno en las recording presentaciones, voy a hacer and we una will breve give the video. introducción del programa de soluciones Before costeras en going el to the laboratorio de ornitología presentations, de Cornell. a brief introduction Y of bueno, la our razón por la coastal cual iniciamos solution este programs programa at Cornell Lab en el Ornithology Lab. 2018, pues es The precisamente reason como why we respuesta a la started this crisis de program biodiversidad que estamos in experimentando a nivel mundial, 2018 ¿no? Tan is solo en precisely Norteamérica en in los últimos response to 50 the años hemos perdido biodiversity casi 3.000 crisis millones worldwide. de aves In North y America, precisamente in las the aves last 50 playeras years, we es have uno de los lost grupos que 3 más han billion sufrido, birds, ¿no? En estas and pérdidas forzadas, ¿no? El shorebirds 37% are one of the de groups las that poblaciones have de aves playeras han suffered desaparecido the en los últimos most. 50 años. Y una de las 37% razones por las of que hay shorebirds este mayor populations reto have con las aves extinguished. playeras es que tienen un ciclo One de of the vida muy complejo. reasons Creo que todos hemos escuchado de las that grandes migraciones accounts for de las these aves, challenges especialmente de is este they have a tipo complex life de aves cycle. como We have all el heard about colibrí coquelicas, que migrations, anidan en el norte, en Alaska, en particularly Canadá, y que birds después migran hacia like el the sur, hacia western América Latina, sandpiper, the desde nest México hasta in Chile para pasar el Canada, invierno, ¿no? and Y el then reto con estas migrate migraciones es to de que para poder the south proteger from a Mexico estas to poblaciones, Chile to pues tenemos que winter. proteger The todos y cada challenge uno de los with these sitios que son migrations importantes is that para to estas protect them, especies durante we su have to ciclo de vida protect each anual, one ¿no? of the Y entonces en la sites migración pues se that enfrentan a are una gran diversidad important for de their retos en sus in their hábitats. life cycle. El gran reto pues So es el in deterioro y la migration, pérdida de they los hábitats importantes que face usan, different pues que son humedales challenges in the costeros, ¿no? habitat. Ya sea por The desarrollo main urbano, challenge pero is también the loss actividades of económicas habitat rurales como la because acuacultura, they la are producción de sal o coastal la producción wetlands, because y of cultivo urban de algas, ¿no? development, and Y also también, bueno, el disturbio humano, ¿no? En muchas aquaculture de los sitios que um, estas aves or usan, ¿no? Como las algae playas. crops, Pero and bueno, una de human las metas del disturbances Laboratorio de Ornitología de in Cornell en el many of the programa sites, Soluciones like Costeras beaches. no solo es One of the documentar, ¿no? La targets pérdida of our de diversidad y las laboratory tendencias de las is poblaciones, sino not ver la manera de only poder recuperar document estas the poblaciones y revertir las trends and the tendencias. laws, Entonces, but bueno, see the way por to varios recover años antes de the arrancar el programa, populations. en el laboratorio de So, ornitología realizamos una for several evaluación years before de los starting the procesos de program, conservación en América Latina in para our aves lab, playeras we y hay una gran made an diversidad de assessment retos, ¿no? Que of se enfrentan en la conservation región, processes pero in hay Latin tres America, principales donde and there vimos is una a vast oportunidad de poder diversity incidir of y a challenges. ayudar, ¿no? A There are mejorar la main conservación three, and we see de the los sitios importance to prioritarios have an costeros para aves impact playeras. and Uno help es de que identificamos que hay una conservation limitada on capacidad para priority la sites. conservación de manera One efectiva is we en América identified Latina. limited También que hay o capacity ha habido for una effective falta de conservation integración in entre Latin America. gestores y disciplinas y las Also, iniciativas de conservación, there ¿no? has been lack of Obviamente esto no ha integration between generalizado, sectors and es disciplines distinto en in conservation diferentes países, initiatives. pero como una tendencia This general, cannot be donde muchas veces extended in están different las regions or different organizaciones countries, ambientales but seen as a impulsando iniciativas general de trend conservación, pero cada quien en su where propio carril, sin environmental demasiada organizations are interacción promoting con el conservation sector initiatives, productivo, con each one in comunidades, their own con el sector silos, privado without o too con el much sector de desarrollo interaction económico, ¿no? with Y lo otro es de communities, que también ha private faltado sector, or mejorar, ¿no? economic Los development mecanismos de sectors. gobernanza And y also, también medir y tener como más it clara is la visión de qué es necessary tener to impacto en improve conservación. governance Y con mechanisms mecanismos de gobernanza and del concepto de measure soluciones costeras, nos the need referimos for a aquellos impact, and instrumentos with que governance garantizan la mechanisms in conservación de la coastal biosfera, ¿no? solutions. Entonces, bueno, si hay un We sitio prioritario refer que to the queremos conservar, instruments no that basta con hacer los guarantee estudios o long-term la planeación de la conservation. conservación, A sino cómo priority se site we sustenta want esa to conservación. Se establece preserve un it. área natural It's not protegida, cómo se sufficient to establece una make seguridumbre studies, ecológica,
o but to una see how ordenanza it can be municipal o supported, acuerdos con we productores, establish etcétera, ¿no? protected areas or Entonces, bueno, en este municipal sentido fue como surgió el ordinances programa de soluciones or costeras en el agreements with 2018 farmers. y básicamente So lo que hacemos, this is nuestra how the misión Coastal es Solutions avanzar en el program pacto de came about. conservación en sitios And what prioritarios we para aves do, playeras en our América mission is Latina, to advance y hacemos conservation esto a través impact del and shorebird empoderamiento priority de sites in líderes Latin America, emergentes and locales also en América by Latina que empowering pueda local facilitar la integración de leaders, sectores y for local disciplinas leaders in Latin para America implementar soluciones that may costeras, ¿no? Con facilitate beneficios para las integration of aves sectors and playeras y también para disciplines las to comunidades. enable Entonces, coastal bueno, solutions básicamente este with es un programa benefits de for creación de shorebirds and capacidades, also for the es un communities. fellowship, no So una beca, como basically, hacen el laboratorio this de is a ornitología de la capacity Universidad de building Colima program, a durante 2 años. fellowship Y cada uno de nuestros based in becarios tiene our afiliación laboratory at académica con Cornell Cornell, for 2 years. pero están basados en Each one América of Latina, no our están de base fellows en Ítaca, en Nueva York, has sino que academic están basados en affiliation with Pacific. Cornell, but based Y in durante Latin este periodo de America. 2 años They are not based in participan en Ithaca, but sesiones de in their own capacitación y site. entrenamiento. And during these 2 years, Reciben they fondos, cada becario participate recibe of $80,000 training para poder dedicarse sessions. tiempo completo They al receive proyecto, funds, pero, perdón, a la $80,000 beca, to ¿no? Al devote full fellowship, pero time to the también tener fondos project, para implementar un uh, proyecto de conservación en ese to tiempo. the fellowship, Y and bueno, forman also parte de la red de to have soluciones resources costeras. to Y la red ha sido implement muy a importante project. para el programa, And they para are part of nosotros, the porque ha sido el network. mecanismo And the network has donde been very todos, pero important especialmente for los the becarios, program han encontrado un because it's sentido been the de mechanism propósito, by y además ha which sido un mecanismo fellows para el have intercambio found de the conocimientos, de sense of purpose, oportunidades, de lecciones and it's been a aprendidas. mechanism Y for bueno, es a través de estos procesos knowledge donde buscamos exchange, tener opportunities, impacto en lessons sitios learned. prioritarios para las aves And playeras a lo through largo de la these ruta indica del processes, Pacífico we en seek estos primeros impact 6 años in de programa. priority sites Entonces, bueno, ¿cómo funciona throughout el the programa? Cada año Pacific sacamos Flyway una in these convocatoria 6 years. So para los how does the becarios program y work? tenemos ya Every un year, proceso we make estandarizado a y un call comité for técnico que nos ayuda en la applications, selección de and becarios. we Cada have año a más o menos standardized 300, rubric and 400 committee interesados, that pero solo helps in seleccionamos 300 selection. becarios cada año, Every ¿no? year, Y 300, 400 evaluamos y applicants. priorizamos las We only propuestas con select base en six el each potencial del year, candidato para ser un líder en and we conservación, assess and la calidad prioritize de proposals la based propuesta, on ¿no? Del the proyecto que candidate's proponen y la potential, fortaleza de las the colaboraciones quality of the que caen en la mesa. project, and Entonces, bueno, the como les strength decía, of cada the año seleccionamos a 6 becarios, pero collaborations. los becarios vienen ya con su propia So red, con as su I propio said, ecosistema de every year mentores, we select colaboradores y 6 fellows, socios. Entonces ya durante and estos últimos fellows 7 have años, their más de own 200 líderes y expertos participan network of en la mentors, red de soluciones collaborators, and costeras. partners. Bueno, ¿quiénes son And los during these becarios? Bueno, seven son years, profesionales there are de over carrera temprana 200 que vienen experts de who are diferentes the antecedentes, ¿no? fellows. Obviamente tenemos They are early biólogos, career ornitólogos, pero professionals también hay coming from different arquitectos, backgrounds. ingenieros, We have antropólogos, ornithologists, sociólogos biologists, participando en el programa, and ¿no? Y also todos son ciudadanos architects, de América Latina engineers, trabajando en sus sociologists, sitios de conservación. anthropologists, Entonces, bueno, and they are all Latin brevemente, ¿cómo es American este ecosistema citizens del working becario, in del their fellow? own En el conservation centro de site. todo, pues está el becario, So very que viene briefly, the acompañado de un ecosystem mentor, que es alguien in ya the center, the con más fellow, experiencia de su that misma is disciplina que le accompanied by puede a ayudar en la mentor, implementación de su someone proyecto, with pero también en su broader desarrollo profesional. experience Hay una that institución may help anfitriona in que the ayuda a implementation of the través del rol project and professional de cohort development. institucional There para is a implementar el host proyecto. institution Hay colaboradores that helps intersectoriales de with diferentes the disciplinas que ayudan a institutional cubrir support necesidades en role. el proyecto. Por ejemplo, si el There are becario es biólogo, a lo cross-sectoral mejor hay colaboradores collaborators. expertos en The, políticas públicas, en for example, leyes, en if desarrollo the fellow is a económico, en biologist, antropología, en maybe there sociología, en are arquitectura paisaje. collaborators that are Y bueno, están experts in los socios, las diferencias anthropology, de gobierno, las sociology, comunidades, los landscape productores con los architecture, que interactúa el and then becario there are durante la implementación de su partners, proyecto. government Y bueno, offices, ¿cómo son estos proyectos, no? Los the becarios durante los dos which años the fellow implementan lo interacts. que le llamamos el modelo de soluciones What costeras are para the la projects? Like conservación, que está basado en que cada fellows becario identifica implement y selecciona un sitio the prioritario para la conservación de las solution. aves playeras The y va a tratar de and abordar each y fellow ayudar a resolver identifies, una selects a priority amenaza site prioritaria en el for sitio. conservation of Y shorebirds, esta solución and will try tiene que and ser approach and específica, help efectiva y con impacto en la solve a conservación del medio. priority Es threat. decir, los proyectos de soluciones And the costeras no solution están has to enfocados be en la specific, investigación y effective, entregar and conocimientos, measurable sino que están conservation impact. enfocados en implementar un Projects proyecto are not de conservación based con on impacto. creating knowledge, Y but tiene que ser un focused on proyecto colaborativo. implementing
conservation universidades, projects with an productores, gobiernos impact. locales, And academia it's y ONGs. got to be a collaborative También with the tiene que incluir communities, este mecanismo de farmers, academia, gobernanza que and van a ayudar NGOs. a apoyar It el also éxito a has largo to plazo. include Deben crear sinergias governance con el servicio de conservación mechanisms existentes en to los support the sitios long-term y deben tener success. mecanismos They de have to monitoreo y create evaluación synergies with tanto del proyecto como de existing los conservation avances en el sitio, initiatives, cómo está and respondiendo they el need to have proyecto, cómo está monitoring and respondiendo el sitio. evaluation Y para nosotros es muy importante que systems pueda haber to see how they are adaptaciones. responding. Sabemos que durante el And for us, fellowship it los is very becarios van a estar important to aprendiendo have nuevos adaptations. We procesos, nuevos know protocolos, that nuevas herramientas throughout the y queremos que fellowships, puedan fellows will simplemente be adaptarlas y undergoing incorporarlas a sus new proyectos. Entonces, processes, bueno, ¿qué pasa durante los and 2 we años? want Bueno, them to be tenemos able to tenemos adapt retiros them and en incorporate to the persona de project. entrenamiento con During the aspectos two de years, promoción de la uh, conservación, resolución de we conflictos, have liderazgo colaborativo. retreats Están for implementando su proyecto, planning nosotros apoyamos conflict solution. dando soporte y evaluación. They're También implementing their tenemos seminarios project, en and línea donde we nos reunimos más support seguido, tenemos with expertos para que evaluation. les We also traigan have algún tema continuous que puede ser de learning interés para los seminars. becarios y muchas We veces meet también los with becarios experts presentan sus propios so proyectos y that desafíos para they recibir discuss a topic retroalimentación that may be of de sus interest. compañeros, ¿no? Y algo Sometimes muy fellows importante es present ayudar a los their becarios a own desarrollar sus projects capacidades de to receive recaudación, ¿no? feedback. Porque al final de cuentas Something estos very son los important mecanismos que is van a to ayudar help a que fellows sus iniciativas develop puedan their durar más allá de los 2 fundraising años y además puedan capabilities, expandirse. because Entonces, bueno, this ¿dónde may estamos help the ahora? Tenemos initiative ya 5 last longer generaciones de than two becarios, years and grow. 30 becarios So where are we en now? 9 países, With en five 37 sitios cohorts, prioritarios, los que están viendo 30 en negrito, fellows desde Baja in California, 9 México, countries, hasta 37 Chiloé, en Chile, en priority Chile. sites, Y bueno, tenemos from Baja becarios de California, 9 países, Mexico to principalmente Chile in the Chile, south México y of Colombia, Chile. pero bueno, también And we have fellows en from 9 Centroamérica, Perú y countries, Ecuador. particularly Chile, Mexico, and ¿Y qué tipo de Colombia, proyectos tenemos? ¿No? and Varios de also nuestros Central becarios han America, estado Peru, and trabajando, Ecuador. por ejemplo, con productores de What type sal of y projects productores do de we have? camarón para Several identificar of our mejores fellows prácticas, have been ¿no? En working estos with sistemas salt productivos and con las shrimp comunidades, con los producers productores, para que to sean más identify best amigables con las aves practices carrieras. Otros with han the trabajado en communities reducir el of disturbio en producers playa so that y they are otros en more establecer friendly with mecanismos de shorebirds. protección, ¿no? Como los Others have radioprotocolos. worked in reducing Y disturbances, bueno, ¿qué and se ha other logrado hasta el in momento de manera establishing conjunta con todos protection los becarios, los mechanisms. 30 becarios? Pues han What has tenido been un impacto achieved en so conservación a través de far diferentes by mecanismos en 30 más fellows, de, son 115 they have mil had a hectáreas, ¿no? conservation impact De hábitats in over hábitats priorizados para aves carrieras. Y estos son sitios no solo 287,000 donde tenemos alguna acres presencia o of monitoreo, shorebird sino habitats. sitios donde ya And tienen un these are mecanismo, un instrumento de política sites not pública only o for legal que apoya la monitoring, but conservación. No quiere sites decir que los that sitios ya have a tengan la conservación mechanism, resuelta, a pero legal sí mechanism that que ya supports hay una base conservation. sólida que It apoya doesn't la mean conservación a the largo plazo, ¿no? conservation has Por been ejemplo, la solved, creación de áreas but naturales yes, there is a protegidas. solid Y base bueno, that también hay otros supports productos, o sea, no conservation estamos enfocados and en la producción de creation of ciencia, pero hay protected mucha areas. For ciencia example, involucrada y there are obviamente other los proyectos están products. We are basados en not ciencia focused on y los science becarios hasta el momento production, han generado but there is 43 science artículos involved, científicos, and projects are 50 artículos de science-based. divulgación, And so far, they han have participado en generated 184 44 conferencias y peer-reviewed han recibido papers, 22 premios sobre 50 cultivos science communication profesionales articles. y más de They 23 have mil personas han participated in participado 194 a través de conferences, sus proyectos, 22 por awards ejemplo, en and professional festivales, talleres de recognitions, educación and ambiental, over talleres 23,000 capacitativos, people ¿no? have Y bueno, participated también in está esta parte festivals, de poder workshops, recaudar and fondos para participative continuar con sus activities. proyectos. De There is manera also this conjunta, los becarios a being través de los able años han to podido recaudar más fundraise de to 8.9 continue with the millones de dólares projects. para dar continuidad a sus Fellows iniciativas, ¿no? been able Entonces, bueno, to estos son los raise becarios, ¿no? Nos gusta $8.9 decir million que cada una de to estas continue with the caras es project. una cara de éxito en la These are the conservación. fellows. Y bueno, estamos bien We contentos porque ya estamos planeando la all fase of these 2 de solicitudes phases posturas que have arrancará participated el in siguiente año. conservation. En la fase We uno are nos enfocamos planning phase en two la ruta that migratoria del will start Pacífico. next Y year. ahora para la fase Phase 2 nos one, we vamos a ampliar focused también on the hacia la Pacific región del Atlántico, migratory eventualmente el flyway. Caribe, Phase two, eh, we will pero manteniendo también nuestra expand presencia to the en el Atlantic, Pacífico, ¿no? Entonces Mexico, eso estamos Gulf of esperando Mexico, sacar and la nueva Caribbean, convocatoria en maintaining la our primavera del presence in the 2026. Pacific. Y bueno, So sin más, we are ahora vamos expecting a presentar the a next los becarios call del 2022 que in nos van a spring presentar 26. sus And proyectos. now we will Y introduce the fellows that will be primero vamos presenting their con Jorge projects. Parra.
Jorge trabaja en Wildlife Conservation First, Society en Colombia. Jorge He estado Parra. trabajando en la región Pacífico de este Jorge país, works in estableciendo las Colombia. áreas naturales He has protegidas, been muy working de in la the mano con las Pacific in this comunidades country, afrocolombianas y las comunidades establishing indígenas de la protected región, areas pero hand in además hand trabajando en la with gobernanza para hacer Afro-Colombian que estas áreas communities naturales protegidas and puedan funcionar. local Bueno, communities, and pues working adelante, in the Jorge. governance so that the Hola protected Osbel, hola a areas todos, may muchas gracias operate. por Jorge, el you have the compartir la floor. pantalla. Hello, Oswald, thank you. Segundo, y me avisan cuando estén viendo. Ahí vemos, sí, ahí la vemos. Se me olvidó comentar un detallito de logística. Si van teniendo preguntas One aquí logistics. en las funciones de Zoom If está en el you have segmento de questions, Q&A, preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pueden in ahí Zoom we ir have the teniendo sus Q&A preguntas y box, luego las podemos ir so you respondiendo conforme can avancemos en la sesión. write your Gracias. Adelante, Jorge. questions and then we can answer Bueno, muchas gracias as we move Osbel, forward. a todos. Voy a quitar esto aquí. Thank you, Bueno, Oswald. mi nombre es Jorge Parra, yo soy subdirector de biodiversidad del programa de I am WCS Jorge Colombia, Parra, que soy becario Deputy del Director programa of de soluciones costeras del Biodiversity Laboratorio de of Ornitología de Cornell. the Y hoy quiero USS program in contarles Colombia, cómo and I estamos am a trabajando con las fellow, comunidades Cornell Fellow. afrocolombianas e indígenas Today, I de want la to costa discuss how pacífica we are colombiana working para with conservar las aves Afro-Colombian playeras a communities través de and la indigenous creación y communities in manejo the de Pacific áreas coast in protegidas Colombia marino-costeras. to Entonces, la for idea the es mostrarles conservation en of el contexto shorebirds del Pacífico with the colombiano los management sitios donde trabajamos, of los protected métodos areas de to monitoreo show how this participativos que context, usamos the y los sites where we resultados, work, tanto ecológicos the y sociales, y cómo participative esto se monitoring conecta methods, con la and the conservación a results, escala de ruta ecological migratoria, and social, porque como bien lo that decía connect with the Osbel, pues estos son esfuerzos conservation at the coordinados scale of y migratory dispersos flyway. para la As conservación Oswald de said, las aves playeras. these are combined Entonces, efforts for the rápidamente, aquí conservation la ruta of migratoria del Pacífico shorebirds. americano, muchas de las aves que vemos aquí en Here, Colombia the se migratory reproducen en Alaska flyway, y en el Ártico many of y the viajan birds miles here de in kilómetros hasta Colombia Sudamérica breed in para Alaska and the completar todo su Arctic, ciclo and natural y they necesitan de fly unos sitios thousands de of parada kilometers to South eh, America to complete the que son natural cycle. claves para They la need alimentación y el stopover descanso. sites Y el Pacífico colombiano that are es una de esas key áreas claves for feeding and donde rest. las aves The playeras se Colombian alimentan, Pacific descansan y is one siguen of su the ruta key hacia el sur o areas se mantienen where durante shorebirds la época no feed, rest, reproductiva and en el continue Pacífico to the colombiano. south during the El non-breeding Pacífico season colombiano in the tiene Colombian una Pacific. biodiversidad extraordinaria, tanto Colombian cultural como de Pacific otros grupos también, no únicamente de aquí de has representantes de otros extraordinary grupos. biodiversity, Tiene una both costa de más o menos cultural and 2.300 other types. kilómetros y es una de las zonas It más has lluviosas del a mundo. Entonces hay pues 1,300-kilometer también más coastline, extensos one of the estuarios rainiest planisodosos y regions playas on que Earth. son hábitats So there are esenciales para las mangroves, aves playeras. estuaries, Pero estos flats, mismos sandy beaches ecosistemas that are han constituido essential también for shorebirds. territorios que son hogar de And the comunidades same afrocolombianas ecosystems y pueblos are indígenas, como los territories emberas that y los guaunames, are the territories of que dependen de estos Afro-Colombian ecosistemas and también indigenous peoples like para Embera and su Wonan bienestar that y depend tienen on también these un papel ecosystems muy fundamental y for central en la their conservación de estos welfare, ecosistemas. livelihood, and they have a fundamental role Sin in the embargo, pues estos conservation of ecosistemas también ecosystems. tienen amenazas crecientes. However, Sobre these todo ecosystems existen nuevos planes de have a threat, desarrollo que proponen puertos, carreteras particularly y en algunas zonas pues también a hay new monocultivos como la expansión también de development los plans to monocultivos de develop coco que roads, compiten pues con los ecosistemas por ejemplo del sports, manglar. coconut También en algunas zonas vemos turismo monocultures no muy bien regulado that compete que with the incluye mangroves. mascotas y We problemas de also residuos see sólidos en las playas, unregulated que tourism, esto se vehicles, traduce pets, en un efecto and directo solid sobre waste las aves managed playeras on the en sus sitios de beaches descanso y that alimentación. turns into has the effect on shorebirds in their rest Entonces, and en este feeding sentido, frente a sites. estas amenazas,
Nuestros proyectos en el Pacífico colombiano So in this combinan respect, la in conservación face of gobernanza these comunitaria. threats, Entonces, our primero buscamos projects combine asegurar esos hábitats uh, críticos para las aves playeras community conservation and mediante governance. la creación de We áreas seek how protegidas. to guarantee Y the en segundo science lugar, pues también by means of the integramos creation el of monitoreo protected comunitario areas. a In las second place, decisiones de we manejo de las integrate regiones, a unas monitoring, decisiones community informadas. También monitoring ayudamos a to fortalecer la gobernanza de management estos territorios, decisions tanto afrocolombianos e so indígenas, that they take y informed decisions. promovemos también We prácticas also de turismo strengthen responsable a través governance de vida of these compatible con la conservación Afro-Colombian en estos sitios. territories, and we promote ¿Cuáles son responsible nuestros tourism lugares de trabajo? compatible with conservation. Pues en el What Pacífico are colombiano estamos en este our momento trabajando work en el Golfo de sites? Tribugá, Cabo Corrientes, que es In al the norte Colombian de Pacific, Colombia, we are ¿sí? Es working un área in ya this protegida Gulf, con uso sostenible de los recursos north of naturales y es Colombia, sobre todo protected marina, area aunque tiene parte costera. with sustainable use Un of segundo sitio natural es el delta del resources. río San Juan. It, Es un sitio it's Ramsar, es un sitio marine, importante but para la has a conservación de coastal aves. part. Y en And este this sitio is estamos trabajando San Juan is junto a con Ramsar las site. comunidades And afrocolombianas in y this site, comunidades we are indígenas working Guavilam en la with constitución de un área the protegida Afro-Colombian en todo el communities delta del and río San Juan. indigenous Y esto communities también in the liderado, y creation of a nosotros protected facilitamos también area algunos throughout espacios the delta con los of the San Juan gobiernos River. locales, las We agencias facilitate ambientales, que and son las we que are working with comanejan the estas áreas local protegidas governments, junto environmental con agencies las comunidades. that Y el co-manage último the sitio protected es areas Isla G, aquí en el Valle along del with the Cauca. Esta communities. área fue And declarada ultimately, tuvo Isla un proceso He declaratoria in the y Cauca también es un Valley, área sobre todo we helped comanejada the por las comunidades declaration of afrocolombianas, y aquí hay as otra a because it autoridad is ambiental del Valle del co-managed Cauca que es with CSF, communities, y arriba está and Chocó. there is Entonces, another combinamos environmental estos agency, trabajos CBC. con los consejos comunitarios, comunidades So we indígenas combine y las agencias the ambientales work que ayudan with en el comanejo community de estas nuevas áreas councils, indigenous protegidas. communities, and ¿Y cómo lo environmental hacemos? agencies that help in the Entonces, lo co-management. que nosotros también hemos And venido how do we do apoyando y it? formando es a So monitores locales en cada uno de estos we sitios. have Usamos protocolos supported and estandarizados como el created is laboratorio Shorebird local Project, con monitors. conteos So we use efectivos en standardized mareas bajas, protocols like en the puntos fijos, migratory shorebird transectos, projects y with hacemos counting, esta low capacitación tide, y estas a las transect, comunidades and locales, y we los do this acompañamos training durante estos monitoreos to the estandarizados. local communities, También durante esta and we capacitación nos accompany enfocamos en during la the monitoring. identificación de especies y el conteo de Also, during estimación these de bandadas. trainings, we Y para help eso también in nosotros the utilizamos identification of una species herramienta and que es la counting herramienta estimation of de flocks. reporte y And for monitoreo this, we espacial also use SMAP, a tool that que is está integrada. the Esto es una plataforma spatial que se integra a las áreas monitoring and protegidas report también para smart. el monitoreo de This is a otros grupos platform biológicos, pero también a integrated los, to protected digamos, a areas los temas de for control y monitoring of vigilancia que other hacen las groups, autoridades and ambientales. Entonces, ese es un also sistema que for también the manejan las mismas control of comunidades by étnicas, environmental communities. y So it's a permite pues que system ellos usen la managed información by the different que se communities procesa. that permits them to use the Aquí a título de un information ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el that is delta del río San Juan processed. registraron más de 19 especies de aves Here is an playosas, example. incluyendo 5 In the San globalmente Juan River amenazadas, Delta, 5 especies con alta 19 concentración shorebird también. species, Tanto la including riqueza 5 como la globally abundancia también threatened, muestran, por esta 5 of información high hemos podido concern, identificar como los and picos marcados abundance más o menos entre uh, septiembre y noviembre, que es la has época helped post us to reproductiva, identify peaks de nuevo como que en enero in y marzo September and también, November, y post-breeding sobre todo también season, identificamos que hay unos January and hábitats March, importantes como los planos and lodosos y los particularly hábitats we mixtos, identify donde hay there are playas y planos lodosos important que concentran habitats la mayoría de las like especies mudflats and e mixed beach individuos. mudflat Entonces, habitats con esta that información concentrate también most ayudamos también individuals en las declaratorias de and áreas species. protegidas So y with esta this información que information, tomamos junto con las we comunidades. also help in the declaration of protected areas. And it is Entonces, information we estos take datos along with the entonces se communities. usan para incluir, digamos, la información de aves So playeras these como objetos de data are conservación used para las áreas to protegidas, pero también include para informar esas decisiones information as en las objects of áreas protegidas ya conservation existentes. for protected areas, El also to ejemplo del delta del inform río San Juan decisions. informa sobre
exist in cómo protected es la areas. riqueza y cómo es la Example of the San abundancia Juan que Delta, permite también como a diseñar with como la information of zonificación de la the nueva área protegida, abundance cuáles son las that zonas que se permits deberían to estar design también, a tener una zoning protección of the new mayor y como protected también se area, registra las presiones y areas las that should perturbaciones en esos mismos be sitios, entonces represent esto a les greater permite a las concern, comunidades and tener la also información pressures y and empezar el diseño de un disturbances área protegida. in the Pero site. también So en this las áreas permits que ya existen, community como to have bosques e islas, se information and proponen design the medidas protected temporales area. de, But also in digamos, con esta existing información, areas, they de propose generar temporary estrategias de measures. conservación para el manejo de So perros, with this cuidos, information, etcétera, en las to playas. create conservation strategies Por for otro the lado, pues en las áreas management que ya of existe también dogs, apoyamos noises, and el trabajo de also sensibilización y educación we ambiental. support Realizamos talleres participativos con the work of comunidades, con los awareness and docentes y environmental con las autoridades education with ambientales como Cohort para que participative todo punto los workshops with mensajes y materiales communities, también with educativos. teachers Aquí también hay un and proceso de environmental co-creación de los communities materiales to que build sean messages adecuados and para educational las material comunidades that is locales, co-creation y of a partir de esas materials discusiones to pues se make them producen pues toda una adapted to the gran local cantidad de communities. And based herramientas on que this, nos and permiten then ayudar a la a large sensibilización number y of educación tools sobre las are aves playeras, created tanto a las comunidades that locales help us como en sitios create donde hay turismo, awareness and también a los guías education, locales. Y todo both esto se to articula, local por ejemplo, también communities and in con sites where there is multifestivales como tourism, en el Golfo de local Trinidad, guides. el Festival de So la this is Migración. Y articulated aquí with hay un ejemplo de festivals like estos the materiales que Tringa se Migration vienen Festival. desarrollando para estas This is an áreas. example of Por these ejemplo, para el grupo materials de Tribuga, pues that have colocan been estos developed pendones en for algunos these sitios areas. en For español, porque example, muchos for visitantes al grupo de this Tribuga son extranjeros. Tribuga, Ya they sobre la hang importancia de posters las in aves playeras, pero Spanish or también English se on the muestra pues cómo importance no of perturbar shorebirds, a las aves playeras cuando se and disfruta de las also actividades recreativas. showing how En las not comunidades to locales, sobre disturb todo con colegios, shorebirds se diseñan juegos sobre la during ruta recreational migratoria y activities cuáles son pues with esas schools. We dificultades que se design tienen, como games por on the ejemplo se le conoce como migratory escalera, en donde va subiendo para llegar a flyway, reproducirse, que es la meta arriba encountering en el árbol. this is a Y también para game los guías y that para las is a personas que estén ladder that interesadas como guías de helps playeras del breathing, Pacífico colombiano, ya and for estamos en una segunda edición guides and con those that nuevas are especies interested. que se incorporan. We are in a second edition Entonces, con toda esta on información the que new hemos venido species. llevando a cabo y bajo So todos with estos all of this proyectos, information entonces estas actividades han permitido we have fortalecer pues también conducted, como el so orgullo local por las aves playeras como activities parte de la have identidad de permitted sus to territorios, strengthen involucrar tanto a local niños, pride in jóvenes, es esencial shorebirds para esos as cambios part que of their queremos territorial a largo plazo identity, para que las involving playas sean children, mejor youth, cuidadas. and this is Estos essential for the materiales y el long-term codiseño pues en las changes. comunidades es So súper the beaches importante are y used. creo que es algo muy, These muy importante. materials La and sostenibilidad de las áreas co-design with protegidas no depende solo communities del is very riesgo, sino que hay important. un It's comanejo, very important. que esa gobernanza se Sustainability refuerce of entre las protected comunidades areas locales y las depends on the autoridades ambientales y que con la co-management información so que se that the tiene governance is pueden ayudar al desarrollo y reinforced pueden ayudar with a crear environmental cuáles son esas agencies soluciones so that with para that information they detener may esas help amenazas que hemos visto. Entonces, todos create estos instrumentos de solutions planificación ayudan. to stop Eh, threats. So y these finalmente, planning pues instruments are lo very que les quería useful. comentar es que And pues todos estos finally, sistemas de I want información to son importantes que también los manejen las say comunidades, that que all of usen la these información information y que systems ellos are como son los important habitantes to be tengan la información managed y by tomen the las decisiones community so sobre that they can las use the áreas information protegidas en su gobernanza de because sus territorios they y have to como make área protegida. decisions on Y the que todo esto protected también hace areas parte a las in the estrategias de governance of those conservación territories. de All of la this is ruta part migratoria del of the Pacífico, porque conservation esto es una strategies estrategia en Colombia, of pero que the está entonces articulada migratory a todo el flyway, hemisferio because para que this is sea a la conservación strategy de in las aves Colombia playeras. that is Bueno, articulated autoridades, y pues throughout the aquí pues hemisphere for the agradecer pues que conservation este of proyecto en shorebirds, realidad es de muchos, de birds, una and colaboración entre varios
como decía, vuelve thanking un you ecosistema que se va generando because entre this is financiadores collaboration y among técnicas. several parties. Es un It is trabajo an holístico ecosystem between y aquí hay pues muchos de ellos. funder. No los voy a nombrar todos, Uh, pero it is a están apoyando holistic muchos, work, muchas financing parties, organizaciones, and I'm not tanto going to comunitarias mention como también everyone, financiadores. but we are receiving Muchas the help gracias. of many organizations, Buenísimo, Jorge. both Muchísimas community and gracias y funding muchas felicidades agencies. por todos estos logros. And thank you, Bueno, Jorge. si tienen preguntas, las pueden dejarlo Congratulations for these ya achievements. sea por el chat o en en la If you have función de questions, preguntas y respuestas, you Q&A. can write them Y la idea in es que the al final chat tengamos una sesión or de questions and preguntas, answer respuestas Q&A. y discusión, ¿no? And at the Vale, end, bueno, muchísimas we will gracias, have some time for Jorge. questions and answers. Vamos Thank you, a Jorge. la siguiente presentación. Estará a cargo de The María next Valladares. Perdón, María presentation Schwenbeck, me estoy saltando de by generación. María María Schwenbeck. Valladares. María actualmente Schwembeck. está cursando el doctorado en María Alemania. María ha Schwembeck, trabajado en la región Pacífico de and Guatemala, she is doing her estudiando la PhD, vulnerabilidad Germany. ante los efectos de cambio She has climático, worked in the pero más Guatemala importante, Pacific region, avanzando en la restauración de studying manglares en la vulnerability of región. climate change, Adelante, María. and most importantly, Muchas in gracias, Jorge, conservation of y un gusto saludar. mangroves. Ahora Thank voy a you. compartir mi It's a pleasure to be presentación here. y ¿se ve ya? Sí, ok, Sí, ahí se ve. gracias. Ok, bueno, hoy les voy a presentar entonces el proyecto que hemos estado trabajando en el Pacífico de Guatemala I en will 2 áreas present protegidas desde el the año project, 2022 y se llama our project Ecosistemas in Resilientes, Estrategias para conservar las Guatemala aves playeras en el since Pacífico de Guatemala. 2022, Y el nombre corto Resilient es Coastal Aves y Ecosystem Raíces Strategies to Resilientes. Conserve Shorebirds in the Bueno, Pacific of Guatemala, para mostrarles alas un y poco, raíces resilientes. el área donde hemos estado trabajando es un corredor que es una masa completa de manglar, que The es la area where masa we work más grande is a corridor de todo el país en of Guatemala, mangroves, the second largest contemplada por 2 áreas mass in the protegidas, country que in una se llama Guatemala, Monterrico y la otra se llama uh, Hawái. two protected Monterrico areas, está Monterrico contemplada por and 2.800 hectáreas y Hawaii. Hawái por Monterrico 7.831. is Ambas son áreas 2,800 múltiples, hectares, que Hawaii significa que diversas actividades 7,200. también pueden pasar en el Um, área. Hay sitios de the conservación que diverse no se pueden tocar, activities pero may son happen in the otras áreas de area. manejo There are conservation sostenible, signs that comunidades cannot también be en modified, refugio. but others Y Monterrico with es sustainable management administrada with por la different Universidad activities. Estatal de Guatemala y Monterrico Hawái is por una managed organización by the University of por una Guatemala, ONG. Hawaii Entonces, by an el área también organization, es importante. Hemos an registrado hasta el NGO. momento 25 aves playeras que corresponden The más o area menos a is un important. 50% de las especies de aves playeras registradas 25 en el shorebird país, pero species are dentro de estos 25 50% of se species mueven reported in distintos Guatemala, niveles and of the de 25, protección y conservación 13 entre are in medios different grados levels y altos of grados, concern, según la lista roja and de from protección. medium to high Y bueno, concern, también el área uh, es importante y according nos to the hemos red enfocado list. en él también And porque hemos also, mostrado the distintos area is desafíos important. ambientales We como have cambio de uso del focused here suelo, because we have deforestación found ilegal. different environmental Pueden ver acá en el challenges, mapa, land use en el change, illegal cuadro deforestation. verde, You can en la see in parte the inferior map es el área protegida y en rojo in oscuro pueden ir green viendo el contraste entre protected las areas imágenes de la izquierda con el and de la in derecha, que red son de 2003 y the 2010, contrast con el avance between de la the frontera image on the marítima. left and the Entonces, right, todas estas actividades que pasan desarrollo y 2003-2010, cuenca arriba with terminan the afectando a la growth of reserva agriculture. en el área. So this happens Y bueno, affect esto the reserve. Principalmente cultivos de And azúcar, el que this más se ha identificado cuenca arriba, ha afectado muchísimo with el sitio, sugar crop principalmente con la hidrología. Acá has pueden ver affected a dos lot imágenes the contrastando site, época particularly seca el with año pasado con la hydrology. época lluviosa. Es You can exactamente see el mismo two sitio. En images época seca comparing the tenían dry season prácticamente cero and the rainy niveles de agua. season. The Y same en época lluviosa site registramos
In casi the 2 dry semestres. season, we have Entonces zero esto water, también tiende a and the pasar porque rainy las system, lluvias en los 2 últimos años han meters. sido So extremas that en un happens periodo muy corto de because tiempo. Llueve una rains gran have cantidad, been pero el otro tema que very tenemos es que extreme in a los short cultivos, period. cuenca arriba, Rainfall en is época seca también high, tienden but a in tomar parte del río para hacer upland reservorios in the dry de agua para season, sus cultivos, crops y en época take lluviosa part of the también los water to make dejan water reservoirs, correr el and camino during normal the del río. rainy Entonces es season, una gran cantidad de agua más la lluvia, entonces they termina afectando follow the los pathway, so manglares, it's a los sitios y los large hábitats amount disponibles of para las water. aves playeras por So la gran this cantidad de affects agua, y a las mangroves comunidades también. and the Entonces, available bueno, para esto del sites for proyecto shorebirds nos hemos planteado 5 and the objetivos communities. que ahora les voy a So explicar cada uno. we have Pero proposed bueno, el primer different objetivo es objectives, analizar la vulnerabilidad costera ante escenarios de cambio and climático. the first Este objetivo aún is está en analyze the proceso, coastal pero hemos vulnerability estado to avanzando climate en change mucha scenarios. colaboración de distintas This organizaciones is in multilaterales de process, Guatemala. but we have been Lo más advancing with reciente, el año collaboration of pasado, different levantamos la elevación organizations. de la costa The most en recent conjunto last year, con la Naval en we Guatemala, y took también hemos mapeado studied y the reconocido elevation los of hábitats the naturales y los cambios de coast. cobertura del manglar We en have la sierra. mapped and La identified batimetría natural la hemos habitats estado and planificando para implementarla, coverage y el areas. próximo año esperamos realizarla. Bathymetry has Y been bueno, todo planned, esto lo vamos a integrar dentro and de un next modelo year we que expect es to do el it, INVEST de la Universidad de and Stanford. this will Y be al final integrated lo que into the queremos es model identificar cuáles in podrían ser the los sitios Stanford más vulnerables University. del ecosistema, And y finally, we contrastándolos want to contra los diferentes identify niveles de cobertura the del most manglar, qué vulnerable pasaría en un sites, escenario si se tuviera comparing más with cobertura, o different qué pasaría en un escenario coverage levels. como el actual, What o si would aumentamos la happen if cobertura con todos los more esfuerzos de coverage is lost, reforestación o restauración. or what would Como happen todos in a scenario en like estos the diferentes one escenarios today, puede or if we move aumentar o forward with disminuir la reforesting, capacidad del ecosistema. how this may El increase segundo or objetivo que hemos reduce estado trabajando es the diseñar e ecosystem implementar capacity. restauración Second en objective distintos sitios is to prioritarios design and implement dentro de restoration Monterrico principalmente. in Hemos different identificado priority 3 áreas sites degradadas que en conjunto suman within 100 Monterrico. hectáreas. We have Dentro de esto hemos identified estado 3 siguiendo degraded algunos esfuerzos areas, que se hicieron 100 anteriormente, hectares que in fueron all. de We have been reforestación de chinampas. following Ahora les some voy a efforts mostrar una imagen. done earlier Básicamente for constituye reforesting. I crear will como show you an macetas of chinampas que están rodeadas de bambú. that Se create rellenan con sedimento plateaus del área, y la idea es surrounded by elevar el bamboo, sustrato para que en la filled época with lluviosa pues sediment. And the no idea is mueran to los manglares elevate por the las inundaciones. substrate so Y that during bueno, the también rainy hemos season, trabajado mangroves en do not rehabilitación die. hidrológica, y And hemos trabajado we en have las 100 worked áreas, 100 in hectáreas rehab, que hemos hydrological identificado. Y bueno, rehabilitation, lo and que the hemos hecho restoration para of esto fue 100 identificar hectares. las áreas, hemos And reforestado manglar, what pero we también have hemos done involucrado mucho a las is comunidades identify dentro del the proceso. areas, Y replanting dentro de mangroves, nuestras acciones también hemos involving the local hecho un año communities, entero también una and caracterización within del our sitio, porque es actions, cierto que nosotros estamos we, for ahora a whole trabajando con year, we reforestación, did pero muchos proyectos characterization of the anteriormente en el site, área ya habían because now we trabajado are working with reforestación y han sido reforestation, exitosos. but Entonces many nosotros hemos estado previous tomando parámetros projects that físicos had como pues worked el with agua, niveles de reforestation inundación, had not been y todo successful. esto para So we implementar have otras taken physical, actividades. chemical parameters, flooding También levels dentro to implement de la activities. participación comunitaria, pues también estuvimos teniendo reuniones Also con ellos, within the discutando con ellos participation, cuáles son community los sitios participation, más relevantes, we have cuáles son had los sitios que podrían meeting to see tener what the o most deberían relevant ser sites are, intervenidos, y what además sites hicimos entrenamientos should para poder be mejorar e implementar las considered. diferentes And técnicas we have done en training 6 to comunidades a las que improve han and estado implement participando the con different nosotros. techniques. Y dentro de esto, pues 6 hemos tenido bastante communities have participación de mujeres. participated with us, 85% de los and within participantes han this, we sido have had mujeres y 64% de participation hombres. of women. Y 35% of acá hay participants have algunas been women, imágenes. 64% La men. primera imagen podemos ver cómo And estaban los here sitios there are some inicialmente. images. La segunda imagen, pues ya The estamos en procesos de first trabajo
We de las can actividades que see estuvieron the sites apoyándonos, initially colaborando también in the second en working repartir estos groups canales. Y en la that tercera te voy a supported mostrar una us imagen de cómo quedó and posteriormente, reopened después de the las canals. intervenciones. And in Y the third, we como see les the mencionaba, final las mujeres que sí han result. estado After participando más interventions, en el proyecto, and no ha as sido I solo una said, participación pasiva women también, have sino que han estado participated a lot fuertemente in the involucradas, project, not liderando only diferentes passive procesos que nos participation, estuvieron but apoyándonos they have been en coordinar, strongly en organizar, involved en mantener los leading grupos conectados processes and y más mujeres supporting se with fueron the involucrando dentro del proceso y coordination, las mujeres maintaining the iban groups enseñando a otras connected. mujeres, entonces The también more nosotros women generando un connected, sentido de they involved other women, so confianza y this built solidaridad mutua. a sense Y bueno, nuestro of tercer objetivo trust and también ha solidarity. sido implementar un monitoreo de aves And playeras. our third Como objective mencioné anteriormente, que estamos trabajando en has las dos been to áreas implement a productivas. shorebird En monitoring Monterrico program. estuvimos trabajando As I said aquí en la earlier, laguna costera y in en Monte Hawái Rico, estuvimos we have trabajando worked en una in a bogadara. coastal lagoon, Entonces, and in Hawaii estuvimos haciendo monitoreo in desde agosto del a 2022 bar. a agosto del So 2025. we have monitored Hemos since contado August como tal 2022 11.035 to individuos de distintas August especies. 25. Monterrico, ya que es una laguna costera, los niveles de agua 11,000, tienden a fluctuar bastante cada año. 1,000 Entonces hay solo individuals, un pequeño 26 margen de tiempo en species. donde el agua es lo So suficientemente there poca is only para que las one aves month puedan estar en window el of sitio, time descansando, when caminando, water buscando is alimento. Y um, por eso hemos l- identificado allows 1.115 birds to individuos de stay in 16 this especies. site. Pero en So Hawái we he dado calar identify que hay demasiados 1,120 individuals, más disponibilidad 16 de hábitat, species. pues hemos In identificado un millón Hawaii, there novecientos is individuos con 23 Muddy. especies. We have Realmente no es tanta la identified diferencia en cuanto a 9,900 riqueza, que es individuals, el número de 23 individuos, y species. los dos sitios son It's not altamente so much complementarios difference para in abundance, but yes, the number of hábitats de las aves individuals, playeras and both sites en are esa área. Y priorities bueno, las for aves más shorebirds' abundantes que habitats. hemos registrado, al menos para el And 2024-2025, the most fue abundant el brown neck areas teal, que es un ave in residente 24, también. 25, em, it has been y bueno, black-necked stilt también resident, hemos trabajado como cuarto objetivo promover la conservación de las aves and playeras y sus we have ecosistemas a través worked de distintos for objectives to promote ejercicios de gestión conservation and ambiental. Hemos ecosystems trabajado por 3 años consecutivos en el mes de with diciembre different en environmental cursos de education vacaciones con los niños practices. que duran We más o menos worked dos for 3 semanas. Hemos years trabajado con niños de with 8 a 12 años. courses with En total han children sido that 35 take niños. Hemos 2 weeks, estado with aprendiendo children from sobre 8 to las aves 13 years, playeras, los 35 desafíos que children in ellos all. encuentran, We también los have desafíos que pueden seen the existir importance of también en el shorebirds sitio de Monterrico y and Hawái y cómo ellos también challenges pueden they apoyar en la find and conservación. challenges Hemos that may hecho exist in this Hawaii obras site de and teatro, how they can festivales. support También, conservation. aparte de eso, hemos We hecho have done workshops con plays, los manejadores de las theaters, áreas también sobre workshops ciencia ciudadana. Hemos with también trabajado con managers ellos para aprender a usar of apropiadamente los citizen science. binoculares, identificar las aves playeras, cómo We have registrarlas en Iber también, porque es algo que no helped habíamos to dado use cuenta de que binoculars, ellos habían estado how haciendo to monitoreo, pero record, bueno, las aves playeras a identify veces shorebirds, tienden a ser un poco and difíciles de they were part of the identificar monitoring. But cuando muchas son muy similares. shorebirds Y sometimes pues los are registros siempre se difficult suben to temprano, identify entonces al because they can final be estos similar corredores terminaban siendo and engavetados y they no were estaban recording on formando paper. parte de las So bases the de datos y papers luego para all analizarlas loose and em, no be part of the pues databases. decisiones para la So conservación. we Entonces también needed hemos to analyze implementado también them con ellos para que puedan utilizar and el make IBERT y sea mucho más decisions. fácil el manejo de So datos. we Y implemented también hemos the trabajado possibility for them to workshops y use talleres eBurn, en colaboración con otras and we have organizaciones also para worked estudiar with la ecología de workshops los in manglares y collaboration la with other restauración de ellos en el organizations sitio. to Y bueno, study acá hay algunas fotos. ecology Hicimos and un mural también restoration. en el primer festival de aves que tuvimos And el these are some año photographs. pasado. Y acá We tenemos had a otras fotos mural de los in the talleres de first conservación festival que last hemos year. trabajado. Y And this is nuestro another último photograph objetivo ha of sido shorebirds. promover
turismo Our local last y incentivos objective has fiscales been como alternativas económicas to también con promote el objetivo local de adaptar las tourism condiciones en as el sitio. economic alternatives Entonces, el to año help pasado us terminamos el reduce curso donde the graduamos a pressure 14 in the personas site. en So turismo last year, comunitario. we Ahora el próximo ran a paso course es que graduating podamos hacer un 14 curso de individuals in guía de community turismo. tourism. Entonces, The next step han estado muy, is to do muy a colaborativas y muy course felices of también guides for bird participando en tourism. estos proyectos. So they Y have bueno, collaborated a también lot and hemos have been estado very interested intentando involucrar participating in también a this las project. comunidades And we en el have programa also Ecobosque que tenemos en attempting Guatemala. Este to es un involve programa que sirve communities para, in hay dos our modalidades, una de conservación y una de program in restauración para Guatemala, diferentes hábitats en todo el país, pero hay una modalidad Bosque. específicamente para There is a manglares. conservation and one Entonces, dentro del proyecto restoration hemos intentado project, impulsarla, and there pero is a hemos specific topado modality con for algunos mangroves. So we have tried to promote them. desafíos Where que we have hay found mucha some desinformación también challenges. de quién There es is dueño de las tierras, cómo si son lack tierras of del Estado information cercanas a cuerpos de agua, of los de agua, the entonces in the se landowners, tienen que arrendar, pero their el proyecto fiscal y el proceso ha sido un land. poco difícil. También So hay las personas que sí tienen tenencia de la tierra y the tienen los papeles, process has también been rather desconfían un poco del difficult. programa, pensando So que el the Estado puede quitarles there las are tierras landowners that después, y do además de not que lo han trust intentado, the el program, proceso de thinking espera that the tarda más government de 2 may años, take entonces their también land, desmotiva mucho a las and personas. the Entonces, waiting ahora lo que process estamos takes haciendo more son than 2 pues un years. proceso So participativo de encuestas this con is las comunidades, discourages. los So tomadores de we have done decisiones, a los implementadores, para participative process identificar with estos surveys with the desafíos communities, que existen decision para makers, aplicarlo to y identify the que challenges soluciones o that alternativas se exist. podrían generar. Y bueno, So dentro de to find new em, solutions. los logros que hemos alcanzado, pues hemos trabajado en restaurar 100 hectáreas de The manglar. Hemos achievements, hecho también we have worked una in the línea base restoration of de 100 cuáles son las hectares. características que están influyendo más We have done a en los proyectos baseline de of the restauración que no characteristics that sean are exitosos. Entonces esto affecting va a pasar luego a una hoja de restoration ruta también para projects. que los tomadores de So, decisiones puedan so this utilizarla. Pues will así ha go to sido. a También hemos roadmap estado so avanzando the con el programa decision Manglares de makers may Aves use Playeras, them. entrenando a And los we have manejadores forestales also para que también lo advanced implementen. with the shorebird También monitoring hace 2 project, años tuvimos training la managers. colaboración, bueno, desde hace 2 años con 2 Fundaeco, que years es una ago, organización local, y también we worked logramos in the aumentar los fondos collaboration del with proyecto para continuar. Fundaeco, Bueno, lo del a local desafío de turismo que organization, and we ya increased mencioné, y funds. también el involucramiento comunitario ha And sido then clave en este proyecto también, our especialmente para la tourism restauración de guides manglar. and Y bueno, community somos involvement parte has been de key in this la project, red de particularly for restauración regional mangroves restoration el área. Y bueno, and the network los of desafíos más regional grandes que hemos restoration in alcanzado the ahora area, es estos cambios the abruptos major de los niveles de challenges agua y el problema are de que como están drastic fuera del área changes in water del column, área protegida, and pues se they are, necesitan since they estas are colaboraciones outside más the protected intersectoriales, area, involucrar también a estos diferentes sectores we need para el manejo también intersectoral de nuestro sitio. collaboration El otro problema among different que ha sectors surgido for es the también que management. en las áreas protegidas ha Another habido mucha rotación de problem personal has been y in eso atrasa un protected poco areas. el There proyecto, pero has lo been hemos logrado turnover solucionar of y hemos ido personnel, and this avanzando en has colaboración delayed con the todos. project. Y bueno, que hay But también una we have situación moved forward no in regulada dentro del collaboration, área, que también ha sido and there otras cosas is que hemos estado trabajando. unregulated Y bueno, dentro de tourism. los It próximos has been em, something else we have pasos worked es on. pues terminar las actividades que tenemos, And the también next hacer steps estas hojas de ruta también para que se is puedan presentar y to trabajar en conclude our colaboración con los activities manejadores del área. to these roadmaps to Y work in pues collaboration with esa fue la managers. presentación. Muchas gracias. También me gustaría terminar con esta fotografía que los And niños this también was the estuvieron ayudando a sus presentation. padres también And I want conociendo lo to de la
show personas this en los photograph hogares y muchos de ellos because también children have helped estaban muy their felices de parents ver with the el resultado porque restoration of toda esta mangroves, restauración que se está haciendo va and a many of them ayudar were al very desarrollo happy to también, no participate solo de la because all of conservación this de los restoration will animales y del área, pero be también part para el of their futuro. future, the future of Gracias, conservation of the María. area Excelente for their presentación. children Grandes too logros in the también. future. Hay Thank algunas you. preguntas ahí en la cajita por si Great las achievements. puedes ahí ir There are some respondiendo questions in the por texto, box. ¿no? En la cajita de preguntas y respuestas. Um, Gracias, María. if you Gracias. can answer, Bueno, ahora vamos con thank you, Maria. O'Neill Rodríguez. O'Neill ha estado trabajando en Honduras, en la región O'Neill del Rodriguez. Golfo de Fonseca, He has been working in especialmente Honduras, en regiones o en in the lugares de Fonseca interés Gulf, para aves playeras, impulsando acciones de particularly manejo in comunitario y priority monitoreo de aves wetlands, playeras en regiones donde promoting no community había management, información y también con monitoring actividades de educación in ambiental y de regions where festival. there was no Bienvenido, O'Neill, information, adelante. and also with Hola, muchas gracias, José. environmental Buenas education. tardes a O'Neill, you have todos. the Gracias floor. por atender el llamado y su interés de conocer nuestros proyectos. Mi nombre es Sonil Rodríguez, soy Good ingeniero en desarrollo afternoon. socioeconómico y ambiente. Thank Estoy my en name is maestría O'Neill en ciencias del Rodriguez. agua I'm y an conservación de engineer calidad del agua in desde la socioeconomic Universidad Católica de development Honduras. with a Y bueno, master mi in proyecto se water titula sciences Investigación and y water conservación de quality. hábitats en I la am from reserva de aves playeras, Tegucigalpa. sistema Punta Condega My Jicaritos, project is initiative for the sitio atendido conservation of para las habitat aves in migratorias de the Honduras. Punta Condega Jicarito safe site for Siguiente, por migratory favor. shorebirds in Sí. Honduras. La zona de estudio de mi proyecto es en el sur de Honduras, específicamente en el Golfo de Fonseca, en el recién creado sitio de The mantenimiento zone y of atrapado de study of my ballenas, que se project is in titula, the o le pusieron sistema Punta Condega Fonseca Jicaritos. Gulf En in este a trabajé recently en 3 de los created 4 sitios site que conforman este sistema, que where son I Punta Condega worked in 3 Jicarito of y the El 4 Belo. sites that Además de are esos part 3 of the sitios, system. se Punta Condega, El seleccionaron Jicarito 3 zonas productivas, debería. específicamente de camarón. Era And una then camaronera granja 3 marina San productive Bernardo, que es areas la más were grande de selected for Centroamérica. shrimps. Está camaronera Sillo y Fonseca It's y a está camaronera shrimp del sur, farm, Icazú, San que está en el Bernardo, departamento de Valle, como the pueden ver en el mapa. largest Entonces, in the area. fueron un And total then de 6 sitios de another that muestreo is para este in proyecto. this Valle department. Y la zona también 6 de sites, influencia para los sampling problemas sites for reproductivos. the project. Siguiente, por favor. And the area El of contexto inicial de la influence zona for de our estudio. objectives. Sí. La In the reserva initial context of the reserva area Punta of Condega study, Jicaritos, más o menos unos 45,000 la hectáreas. reserva Y esta área Sistema Punta también, Condega El que pertenece Jicarito al is Golfo de Fonseca, 45,000 fue declarada hectares. sitio Ramsar en el 99 y This parte de la red area biosférica that is en part of the febrero del Fonseca Gulf 2023. was Tiene declared una importancia ecológica, Ramsar sobre site todo in como 99 hábitat de aves and playeras part of migratorias y the residentes, RAP. también una gran cantidad de fauna. It's of Y bueno, la ecological importancia también importance social as en estas habitat, comunidades, que tienen un enorme potencial de ecoturismo que no ha sido explotado. abundant fauna, Es social realmente incipiente lo importance que hay en la that zona. has a great potential for Siguiente. ecotourism. It is only incipient. Las principales amenazas de este sitio, bueno, son la contaminación por desechos sólidos, The riesgos main para la pesca threats y entre muchos otros are más. También contamination, solid disturbios waste, naturales, como por ejemplo, o exacerbados por el cambio toxic climático. elements for La tercera fishing, causa es el corte de natural árboles. disturbances También la introducción de animales exacerbated by domésticos y de climate corral, change, la falta de saneamiento que hay en la zona, mangroves cutting, introduction of también el disturbio pets, productivo que provocan las lack of camaroneras, lanzamientos y otras sanitation, industrias agrícolas en la also zona, productive la disturbance sedimentación de los produced fondos de by productos de shrimp camaderos farms and y la other pérdida de agricultural hábitats de descanso farmers, y reproductivo. sedimentation, Y las causas de and the esto, bueno, loss la poca of conciencia ambiental que rest hay en la zona, and la breeding escasa habitat. gobernanza And the y causes are poca aún la aplicación de scarce las leyes awareness, ambientales y también scarce poco governance, conocimiento de la población sobre la and protección little nil del application of área protegida. environmental legislation, lack of Muchos de ellos ni knowledge by siquiera the saben que están population viviendo on the dentro protection. de un área protegida, para que tengan más o menos una idea. Many of them do not know they Bien, are el proyecto living in original, a como protected fue concebido en area. el 2022, tenía 4 objetivos.
The original project, El primero, que era el conceived in ciclo bienal de plan de acción y 2022, conservación de had hábitats para 4 playeras. objectives. El segundo, The diseñar first, una the normativa design específica and para action and tipos de conservation conservación plan. forestal. The Y los second, to cinco propose manejadores que strategic permitieran la creación de regulation incentivos along with económicos para las the personas naturales y Forestry jurídicas que Conservation interesen en la protección de Institute aves playeras and y estos other hábitats. managers Me detengo to aquí porque promote estos primeros dos objetivos incentives for estuvieron suspendidos natural porque, como persons. mencioné, The los first two donantes todavía muy objectives could not be incipientes en met cuanto a conocimiento de conservación. because, as I Para realizar el mentioned, plan, pues la gente tiene que estar the area demasiado is still involucrada en este there tema. is very little knowledge. Entonces, y el For a segundo, plan, people need to los be incentivos involved. económicos en Honduras de momento están un poco And the satanizados. second, Generalmente se han utilizado para economic corrupción, incentives in entonces Honduras no era una buena are idea en este momento implementar este had tipo de bad objetivos. press because they have Así been que estos used fueron for reemplazados, y corruption. esto les voy a hablar en el siguiente So slide. it was not a good Y idea to los implement objetivos que sí them. ya se So cumplieron es they el were tercero, que es la replaced. determinación de la situación de las aves And playeras the a objectives través de un that have sistema de already been monitoreo met anual is number estandarizado con el 3, protocolo de determination of manejo del the shorebird project, situation of que es shorebirds Y el through número a 4, standardized diseño de un annual programa de monitoring educación system ambiental para las with comunidades the migratory tradicionales de shorebird esta del project Point ecosistema Blue, Condea. and the design of an environmental education program Los cambios de objetivos for se dieron y ajustaron communities. por, primero, la necesidad de un mayor impacto Change of comunitario, objective porque los primeros dos objetivos, como were based on the pudieron need haber for leído ustedes, greater community era impact hacer because the ya first two planes, objectives, pero as you may have la read, gente no lo percibe were to make como un beneficio para plans, ellos. but Entonces, people primero hay do que not trabajar perceive con la this comunidad as a antes de benefit for avanzar a them. a So un plan first, we need to work with the o al desarrollo de un community plan de conservación. Lo segundo, por la limitación de los progress recursos, to the especialmente development of económicos, a porque conservation implementar un plan plan. es bastante caro. Second, because the limitation of resources, Entonces, esa fue otra de las particularly limitantes por economic, la que because tuvo que abandonar esos dos implementing a objetivos. plan is Y la quite tercera, expensive. que So that's es another la prioridad limiting en fortalecer factor. capacidades locales. And Esto the fue third, un consejo que me dieron de parte de USAID, priority que to les strengthen voy a hablar local más adelante, que ellos se capabilities. unieron al proyecto This aportando was fondos an y fue una de las recomendaciones que me recommendation hicieron, que es by mejor fortalecer las USAID. capacidades They de joined las the personas project, para intentar and explotar one of the recursos recommendations naturales is de that este it tipo is que es el better lugar. to strengthen Siguiente, por local favor. capabilities Los nuevos to objetivos son promote the ahora la investigación sobre pagos por ecotourism servicios ambientales. potential. Esto fue una New sugerencia de objectives nuestro director are Julio investigation and Hinojosa, payment for que se van a empezar a environmental ejecutar el service próximo año. at the Y el suggestion of número our 2, un taller básico de director aviturismo en that comunidades that y will be capacitación implemented next year. en aviturismo y Number 2, a comunicación digital basic workshop para of estas personas. bird tourism in city communities and Bien, el primer training objetivo, in como bird les tourism dije, era los pagos por servicios and ambientales. digital communication. Básicamente First es una investigación objective sobre los is factores que limitan payment for la adopción de los environmental PSA en services Honduras, de por qué si es and exitoso empezar a hacerlo, research pero on the por qué no se ha factors podido that hacer. limit the Y implementation bueno, of se pretende hacer PSAs un in Honduras. análisis de actores, normativas y Honduras experiencias. Y hasn't como been done, producto saldrían so las we intend recomendaciones to do estratégicas para an su implementación en los analysis lugares. of El objetivo the 2 parties, es al informe regulations and comunitario, que ya experiences entró and en ejecución, ya recommendation of tenemos la gente que strategies. lo va a recibir, Number que es 2, un grupo de jóvenes community que formaron bird como una tourism, asociación que se llama Esmatur, que and trabaja it's ongoing. en la zona It's a del group of Golfo, youth ofreciendo paquetes that turísticos que created an incluyen la association as observación de Matur aves that works in the Gulf area, offering se tourism comunicaron conmigo packages, including the observation para que of les pueda birds. ayudar en fortalecer They estas capacidades. communicated with me Entonces, este objetivo pues incluirá so that talleres de I identificación de can aves help y them to zoología, strengthen these técnicas de vigilancia capabilities. administrativa y seguridad, So this uso de las includes bird aplicaciones eBird y MapMe, identification un taller básico de techniques, aviturismo en las tres zonas que les eBird and mencioné, que es Punta Merlin, Cordega, El Jicarito y La Verdadía, basic y workshop empoderamiento in the 3 comunitario, areas, posibles opciones de ingresos económicos para ellos y and fortalecer sus empowering capacidades en community, ecoturismo. creating Siguiente. income options, Y el and objetivo 3, como les strengthening dije, ya their está finalizado. capabilities. Las actividades específicas que se realizaron fueron 8 censos Objective mensuales de aves 3 playeras is en finished. hábitats intermareales y Specific estanques de activities camarón were 8 artesantes a monthly finales del año surveys 2022 y
in el año 2016. intertidal habitats Todos and estos datos fueron adjacent ingresados a LIDER. shrimp Las lagoons. unidades de monitoreo se seleccionaron siguiendo el All of the protocolo de data were MSP. entered to eBird, Se organizó también una and base de datos the fotográficas monitoring y units were se elaboró selected también una base de following datos actualizada con MPS los datos de protocol. muestreo mensualmente. A Un photographic informe por database was mes y organized, un and consolidado. also one updated with Siguiente. our monthly Eh, data. Siguiente. Siguiente imagen. Bueno, esta es una gráfica de las 3 especies más abundantes que se encontraron en el Golfo de Fonseca, This is a graphic of que the 3 most son abundant el species Araldis found in the wilsonia y el Fonseca Gulf, Micrococus mexicanos y el Calidres mauri. Ustedes pueden namely ver, bueno, el censo Wilsonian, desde donde empezó el muestreo fue en noviembre Charadius de 2022. wilsonian, Himantopus Estábamos todavía mexicanus, en el auge Calidris mauri. de la migración y luego You estos can números see van the bajando, con numbers, excepción del Imantopus que se mantiene and porque in muchos son November residentes there de was la zona. migration. Pero llegamos a tener, por ejemplo, Himantopus individuos de remains Calidris because many mauri of por them are encima de los resident. 8.000 But individuos. we had Siguiente. Calidris mauris, about Otra de las actividades 8,000 que se realizó individuals. dentro de este monitoreo fue darle seguimiento a los ostreros Another americanos que estaban activity anillados that en was el part lecho of the con la pista. monitoring was Y bueno, to tuvimos, por ejemplo, unos follow 10 de up los oyster individuos catchers, que llegaron al Golfo de and Fonseca con su anillo we y had bueno, some 10, provenían de 11 diferentes zonas de individuals la Florida, de that Georgia, de reached Nueva York, de the Nueva Jersey, entre Fonseca Gulf, otros coming from sitios Florida, que también Georgia, pues New tenemos York, ahí New Jersey, documentados among other en el informe. sites. Siguiente. And Bueno, uno we de could los document ostreros estrellas, digamos así, muy querido aquí en Honduras porque one of es the muy fiel al oyster sitio. catchers Es el ostrero F6, color rojo, anillo color rojo, loyal to que the para este año site estaría cumpliendo 20 años, is pero no hay F6 registros red. de este año en específico, sí en el That 2024. will be turned Así 20 que years, but there he is estado no investigando, pero record nadie de for los this observadores year. que ha ido al Golfo lo ha visto Yes, todavía. from Esperamos 2024, que siga so vivo, I've que been tenga 20 años y siga investigating, cumpliendo muchos but años aquí. none of the Es un caso observers have particular seen it. We de longevidad. expect he continues Siguiente. to turn many Y bueno, years, este es el but gráfico it's a consolidado de specific, aves very playeras special observadas en el sitio. longevity. Como pueden ver, This llegamos a consolidated observar graphic of casi shorebirds. los 17.000 As you individuos can entre todas las see, especies. we have Y en cuanto a observed la riqueza, pues esta 17,000 varió entre 20 y individuals 25 among all especies, species, siendo and noviembre la más abundante. this Siguiente. changed this También number of estuvimos monitoreando, species, ya que November being the estaban most fondos de Magma y a abundant. ellos les interesaba que monitoreáramos las We aves have also acuáticas, monitored así que se monitorearon desde noviembre de with 2022, man-made ha sido todo el funds. proyecto. They were Y bueno, interested in de aves acuáticas se waterfowl, contabilizaron cerca de 25.000 individuos en el mes de noviembre and of y la riqueza varió waterfowl entre 20 y hasta identify 35 especies, this number of de individuals, las cuales las 25,000, más comunes fueron ranging la from espátula 20 to discordia, la 35 tigre americana, species. el The most common being peliornincos, la egreta tula y la arpía. Spatula discord, Mictiria americana, Pelecanus Estas son diferentes fotografías eritorhynchus. de aves en el sitio. La espátula, la These are custodia, different puede irlo photographs. avanzando, la cantidad de aves playeras, luego Spatula, americanos, más playeras, you can see the number of shorebirds, siguiente. American oyster catcher. El objetivo 4, que es reducir las amenazas debido a la falta de conocimientos de conservación de Objective hábitats de aves 4 playeras con un programa de is to educación reduce ambiental, también threats se han due to the analizado. lack of knowledge on conservation of Siguiente. habitats and Se hubieron shorebirds with diferentes an charlas environmental education en program. diferentes comunidades. En esta, por ejemplo, se llama El Venado en Then Punta we Condesa. made Y tuvimos actividades presentations con in esta different escuela que era communities. unidocente. This is Fue muy complejo Venado. porque teníamos que tratar con We had estudiantes desde activity primero a in the sexto school, grado, con diferentes edades, very diferentes complex, capacidades de mantenerse because we atentos. had students from first Y grade bueno, to lo sixth importante se grade logró. Los niños quedaron muy with encantados. different Y capacities, bueno, ahí but pueden ver en esta we fotografía que achieved los niños children venían were desde la edad de 5 happy. años hasta 12 años, que teníamos And una you can see in adolescente that allí. photograph Y bueno, the lo complejo children aquí from 5 fue to 12 que years. todos prestaran atención al mismo tiempo. And the complex here was También se dio to otra have charla all of them en pay la escuela, ya attention. con una edad más uniforme, estudiantes de cuarto y quinto Also, grado.
in a esta school escuela y bueno, la maestra también nos ayudó with muchísimo. students from Chicos fourth and estuvieran fifth atentos a las grade. diferentes charlas, The nos teacher presentaron diferentes tipos helped de us juegos. to También children pay en attention esta with different charla en games. específico, en esta comunidad, pues se les enseñó un poquito sobre los tipos de In this plástico, community, sobre una we obra que taught tiene Pronatura on Noroeste. the different Quiero types decirles que of todos estos plastics. materiales, casi al 100%, Um, asistencia técnica de All of Pronatura this Noroeste, que material fue uno de is los colaboradores más grandes que 100% tuve. technical Y muchos de los assistance materiales fueron from adaptados Promotora al contexto Noroeste, one hondureño. of the greatest Podemos ver las siguientes imágenes también. collaborators, and the Muy bien, materials were esto. adapted Sí. to Honduras. También se dieron charlas para los adultos. Esto fue en San Jerónimo, en Jicarito, donde también se les And we enseñaron also made juegos y herramientas presentations técnicas y se for hizo una especie de adults concurso de dibujo in que Chicarito, traía teaching dibujos same de niños games, mexicanos para the los niños same hondureños y techniques, los niños hondureños and los then we made traíamos this a competition. México y allá We se hizo brought una presentación de drawings todos from esos Mexican dibujos. children, También otra charla and en Aguascalientes we en made a Barbería, presentation pasar la of escuela, all the bastante drawings. dinámica, también con Another estudiantes de talk quinto y in La sexto grado, tuvimos Barbería, incluso niños que estaban observando desde las very afueras, dynamic, invitándolos a were participar, aunque students from el 5th material and pues 6th grade. estuviera un poco limitado, Some pero children no were queríamos dejar observing from outside. We a los invited niños, them to podemos participate. acelerar We un didn't poquito want to los leave juegos. anyone out. Los juegos como ese que estaba viendo ahí, la playeroca, este también fue adaptado al contexto hondureño, porque venía con nombres de estados mexicanos. Eso también This para adultos en game Aguascalientes. was adapted to Honduras because it had been created for Y bueno, Mexico. tuvimos la participación de USN y USAID. Nosotros presentamos una propuesta para fortalecer un poco We el had proyecto the inicial participation y bueno, of nos lo concedieron. Se UICN, lograron fondos que nos USAID. permitieron We emplear made a presentation to tanto la educación strengthen ambiental the como los monitoreos. Las initial siguientes son los dos objetivos project, and we obtained básicamente son funds los mismos, to work que in era ampliar environmental el education, monitoreo de 5, que era and originalmente the a 8, objectives are y the también same: ampliar el to periodo de educación expand ambiental por sobre 4 talleres. monitoring from 5 to 8 El and desarrollo de extending material the para donar environmental al education ICF program y a Codefagol, que with está the presente en Chile, development of material y actividades extras como to la donate capacitación que se le dio to al personal de Codefagol sobre el ICF turismo hondureño and other y a voluntarios activities like del training mismo of the Codefagol. Codejabul Y por personnel último, bueno, se incluyó una to escuela extra que no tourism estaba and dentro del programa porque no se daban volunteers. fondos, entonces se And atendió esa escuela también. finally, Esto fue the en Punta school Caldera was y en las últimas dos included, slides, que son el Festival de Aves, so we que no se served pudo another gracias a school. los fondos de USAID. And in the Son las last imágenes que van a ver two, a continuación, donde estuvieron todas las autoridades festival, del Instituto de Conservación Forestal, Instituto de and the Turismo, images you will see Ministerio de next, Ambiente, la with gente all de the la comunidad. authorities, Y bueno, los chicos tuvieron la oportunidad de no solo jugar, environmental sino también de interactuar con ministry, equipos como copios communities. y binoculares. Children had the Y esperamos que possibility to haber sembrado play esa and semilla de curiosidad en ellos interact para que with puedan ser los próximos binoculars observadores de and la telescopes. And Eso es todo. we expect Gracias. to have planted Excelente, muchas gracias, the Sonny. seed for Buenísimo, children la to verdad be es que fue muy the impresionante ver future su trabajo observers. con las comunidades. Thank you, O'Neill. Very De good. acuerdo, ¿no? O sea, creo que es una semilla It's que va a wonderful to see rendir the work with the frutos para la conservación del communities. sitio. I Muchas think it is gracias. a seed that will be fruitful. Tristeza es que no se le ha podido dar continuidad al proyecto. Thank you. Ojalá que vayan cambiando las cosas y que, bueno, vuelva a haber más apoyo internacional para la región. Listo, gracias. Bueno, gracias, O'Neill. Muy bien, ok, vamos con la siguiente presentación. Es con Juan Silva. Juan ha estado trabajando en la conservación de Juan los humedales Silva. costeros en la región del Maule, Juan en Chile, has been y working sobre in todo the trabajando con conservation comunidades in Maule, en esta in región. Chile, Y bueno, Juan ahora está particularly realizando su with doctorado en communities. Australia. Juan Bienvenido, Juan, is adelante. taking his PhD in Australia. Juan, welcome. Hola a todos y todas, ¿cómo están? A ver, voy a compartir acá porque traté de compartir, pero no pude. I will Sí. share. Bueno, muy buenas tardes o buenos días, no sé dónde está cada uno de los presentes. Muchos saludos, muy agradecido por Good esta invitación. afternoon Mi nombre es Juan Silva, soy de or good Chile. morning.
se trata I'm very de grateful construir for the capacidades invitation. articulares I actores am en Juan Silva torno from a la Chile. resiliencia de dos humedales This is all regiones about que quedan en la región del building Maule en Chile, capability, que se llaman articulating Mataquito y Huanchullimí. actors En un inicio based la on the zona origen resilience Mataquito, que es of esta zona que se ve acá en el Mataquito, polígono rojo, Winchulemi. una zona de alrededor de At the 1200 beginning, it hectáreas, was un humedal only estuarino Mataquito. que desemboca en el This río area in the Mataquito en polygon, la región del Maule. 1,200 hectares Este sitio tiene varias in the particularidades, region una of zona de Maule. transición entre distintos sistemas climáticos, por lo This tanto site tiene has sitios several únicos de specific biodiversidad issues. y It's está ubicado en una de las transition regiones de Chile from different con la menor climatic cantidad de áreas areas, protegidas en relación a su located in territorio. one of the areas with the Este mapita lesser de acá, de number of hecho, es distinto al protected anterior porque areas. incluye el Huanchuyamí y este es un polígono que fue el que This presentamos map nosotros como parte is del different sitio a than the la previous reserva de aves one. playeras, a la This red hemisférica de polygon is reserva the de aves one we playeras y también es un área de presented conservación de múltiple to usos bajo la the ley chilena Western para crear áreas Hemisphere, protegidas. Western, El sitio under the tiene Chilean law to silvibiodiversidad create area y un protected important areas. bird area en The peligro. Tiene site alrededor de is 144 key especies, cuando en biodiversity esa area, an fecha, que era el important más bird area reconocimiento in de las danger, especies totales de Chile. 144 bird species Y este at es un that sitio que es date, parte del Migratory that Shorebird one Project quarter of the también y parte de la total estrategia Chilean de conservación species, del Pacífico de las and it Américas. is part of the En shorebird este momento el sitio project, ha sido migratory declarado como shorebird parte project, de and la part of the reserva, America la última shorebird. reserva hemisférica de The aves site has playeras. been declared Como as dije, está part en of proceso the de ser declarado área Western protegida con un expediente que Hemisphere está shorebird ya listo y reserve. consultado al Consejo de Ministros de It's in the Chile. process of being Este sitio también declared tiene el protected potencial y los area. criterios, cumple con los criterios para It ser needs to declarado un be approved sitio by the Ramsar por ministries. contener más del It has the 1% de las potential and it poblaciones meets the bioregionales de criteria gaviota to be caruma declared a Ramsar y es un site sitio que es containing over 1% of prioritario para la the conservación según el Ministerio del Medio Ambiente. species, Aquí hay una and lista que no me voy a it is detener, pero priority es for una lista de conservation especies according to the relevantes, Ministry of Environment. tanto en categorías de This is a conservación, list migratoria, en of relevant especies endémicas de species la región y también in especies category of pelágicas que a veces se ven en conservation, el sitio que hemos hecho endemic con algunas salidas species, pelágicas but con el grupo de also trabajo. pelagic species Las principales that are amenazas de seen este in the sitio son de site. diversa naturaleza. En un comienzo eran principalmente The el main turismo, threats que are está different. desregulado, con el At the ingreso de vehículos beginning, they were motorizados a mainly playa, pesca tourism recreativa, caza that is ilegal y por unregulated supuesto by contaminación the tanto a nivel entrance of doméstico, pero vehicles, también de recreation, recreative la fishing, agricultura illegal y efluentes hunting, industriales de una planta, pollution principalmente una planta de from celulosa domestic que se ubicaba agriculture and anteriormente, ya industrial cerró, pero todavía effluents, hay algunos peligros basically por a cellular algunas plant reservas de agua que that tienen was residuales has que closed, but estamos there todavía are some monitoreando. dangers Estaba también en because of proceso de residual construcción una water carretera reserve. We que are ya finalizó monitoring. y la verdad que se generaron algunos There was rellenos also a de una coastal zona lineal, highway pero más under que eso construction no hubo mayor that impacto. Igual estuvimos en created some constante landfills contacto con in esas the personas wetland. y también el tema de los But other perros than that, there quedó en was más not great adelante. impact. We have been in contact with Entonces, como them, dije, el and objetivo also era articular dogs a diferentes that we will see profesionales later. y instituciones So as I alrededor de said, the la objective construcción was de to capacidades para la articulate conservación de aves different playeras y también professionals and del ser humano de las organizations comunidades en este sitio. around the Para co-construction esto of establecimos cuatro capacities objetivos que son for la the conservation of gobernanza, la shorebirds construcción and de the well-being of the confianzas, communities. We acciones de established conservación y 4 manejo, objectives: governance and construir trust capacidades y building, conocimientos y conservation and colectar data management, y datos de monitoreo para building la toma de decisiones. capacities and knowledge, Cada uno de estos and tiene collecting algunos data and subobjetivos que monitoring vamos a ir viendo a data for continuación. decision making. Porque ahora voy a, Each para one of hacerlo these resumido, have como tenemos poco tiempo, sub-objectives that we will see voy a later. pasar un poco a los Now, highlights y algunas lecciones aprendidas de este proceso. I will show En el primer more objetivo, que es construir to gobernanza, fortalecer la highlights and gobernanza lessons learned. y The las first confianzas objective is con to los diferentes actores, governance, formamos un to comité strengthen intercomunal a trust través de la promoción de with dos the different ordenanzas municipales que son stakeholders. instrumentos de We conservación a nivel created municipal, comunal, an por intercommunal municipalidades de la committee zona y se armó un comité, que acá hay based on two una pequeña foto acá abajo, hicimos varias reuniones ordinances. por Zoom en persona We para poder created a coordinar esto, committee. You participaron can see varias the instituciones photograph. como We las held municipalidades, several meetings algunos to organismos coordinate gubernamentales, this with the carabineros de participation of Chile, la several Compañía de Puerto y otros institutions para poder establecer like algunas acciones que municipalities, permitan prohibir, carabineros, and restringir others usos to dañinos establish al humedal, actions no solo a los humedales to costeros, sino que a todos los humedales prohibit de or de ambas comunas. restrict
harmful use of the wetland, not only coastal wetlands. Sin embargo, el No, I foco ha cannot sido recall the en number of comunidades hectares, but it mencioné was considerable anteriormente y ha number. aumentado However, the focus significativamente has el número de been fiscalizaciones. the Ha ones I disminuido el mentioned, número de vehículos and it has motorizados increased the number, y the eso ha resultado monitoring, bastante bien, aunque reduced hemos the tenido number algunos of problemas motor con los vehicles, pescadores, pero eso and the no result es una has been novedad, me quite good. imagino, para muchas personas que están But acá. we have had problems with Y hay fishermen, algunos and highlights that's que not que new acabo de for leer, many of pero you. una de las lecciones aprendidas And acá there que are voy a some pasar al final highlights es that I que will not read. One of the el lessons learned establecimiento de lazos de confianza is ha generado una especie de efecto that cascada the en organizaciones trust como las links municipalidades para has seguir created a impulsando cascade los esfuerzos effect de conservación y in manejo organizations sustentable like de Chile. municipality to Ahora voy a mencionar promote conservation and sustainable ejemplos, pero management. una de las estrategias que Now, nosotros también, some voy a volver examples, un poco atrás porque but acá en el one of the objetivo 1, una de las estrategias strategies, era, del objetivo era estrategias de financiamiento. one of Y the para eso nosotros strategies, armamos una the fundación, objective una organización was sin fines de lucro llamada financing. Fundación And Refugia, for that, we para created a darle foundation, not financiamiento for y profit, reducción de largo not for plazo profit, específico. Hemos levantado Fundación más de $20 Refugia, mil to fund adicionales en fondos and de provide PNC, de World promotion of Wildlife this Fund. site. Actualmente estamos We postulando a otro added con un cohort. Y acá está la $20,000 página web por si quieren in visitarla, additional funds. fundacionrefugia.org. Tenemos un Instagram con And más de 2.000 here the seguidores. web page, if you want to Está visit. ahí, instagram.org We have an Instagram with 2,000 followers. En términos de conservación y manejo, Instagram, acciones específicas, el Fundación sitio, como Refugia. dije antes, fue declarado como parte de la red emisora de Conservation and reservas playeras, management, con un trabajo specific conjunto con la actions. ROC y con The site Monument. has been declared a También está western siendo postulado site a área protegida. along with Rock Ya and hablé Monument. de las ordenanzas municipales, que fueron uno de It's los been mayores logros proposed, y un primer nominated producto as y que sirvió protected de ejemplo area. para I otras talked about municipalidades municipal y para, ordinances, sobre one of the todo, armar este greatest comité que achievements, permite que ambas examples for municipalidades other vecinas, que las municipalities dos tienen to jurisdicción make sobre up el this humedal, puedan committee so colaborar that entre ellas en both distintas estrategias. neighboring También hicimos municipalities that varias have actividades de jurisdiction on the mapeos wetland may participativo con las collaborate comunidades in para different identificar objetos de strategies. conservación y We amenazas, did several las cuales quedaron participative mapeadas y mapping sistematizadas en unos to mapitas un identify poco conservation más avanzados y más objectives profesionales que este que that está have been acá, mapped and pero que lamentablemente no se han podido standardized ejecutar in a en map. términos de, por ejemplo, infraestructuras, porque nos ha Unfortunately, faltado they could financiamiento not y también be permisos y cosas executed así, pero in terms of hay algunos planes infrastructure maestros because que we se han don't have enough propuesto que todavía funding están or permits, or but there are proceso. some master plans that have been Otro de proposed los still outputs in de process. este componente fue un documental que esto Another fue completamente financiado output aparte of this component de los fondos also de Cornell. Fue un proyecto un poco documentary más personal, pero que funded obedece apart from directamente a the algunas de Cornell las funds. problemáticas que It was abordamos, more que es el personal tema de los perros. projects El tema de los that perros en Chile es un problema que deals no with one of solamente the afecta a humedal problems we costero, treat, that is marejito y dogs. Cuyamí, sino que a Dogs in prácticamente todos los Chile humedales de is Chile, not only a affects todas las the áreas protegidas y además existe un gran Malaquito problema de salud wetlands, but all pública. De hecho, hace wetlands, poco all murió protected una persona areas. atacada por It is a perros en el norte major de Chile y public esto health ocurre problem. prácticamente todos los años. A person Se died registran más de attacked by 60.000 dogs in the ataques north y of mordeduras a Chile, personas al año. and it Entonces, un gran happens every problema year, que nosotros estamos tratando de recording abordar a través de la difusión 60,000 bites a audiovisual, en year. este caso con este So it's a documental que los major invito a problem that ver. Ahí we are está el trying código to QR. approach Fuimos a through un festival donde tuvo audiovisual más de dissemination 5.000 through this documentary. visitas y en We went total to lo han a visto más de 8.000 festival with personas. over Estimamos nosotros pueden 5,000 ser más. Y se visits, ha mostrado esto de manera itinerante en seen by distintas 8,000 municipalidades que sufren people. de este We problema estimate actual. it could be more. And En this el has tercer been shown in objetivo, different organizamos más de municipalities 4 that are talleres de affected by this birdwatching con problem. más de 40 personas The asistentes third que fueron objective, capacitadas, se les entregaron more than diplomas, guías, 4 bird watching etcétera, y workshops paseos for también de the observación de attendants, aves. trained Se as realizaron guides, actividades de educación ambiental con más de and 50 estudiantes, birds incluyendo un mural de más observation, de 90 metros cuadrados que organized quedó instalado en cerca de la environmental localidad. education activities Se with armó over una 50 brigada que se llama students, los educadores y centinelas including ambientales, que es como un task force we de 12 created a profesionales brigade, de la educators and zona que se sentinels han task convertido como force, en 12 guardianes de este sitio professionals y han to sensibilizado the al area playa con that actividades have y difusión, become materiales de difusión a más de 2.000 personas. stewards of this, Y creating este awareness interés en el with birdwatching this ha caracterizado un nuevo communication sector de material turismo que yo quiero to destacar over acá. Es 2,000 people.
And this un interest in bird emprendimiento que watching has inició led to uno de los ecotourism. pescadores de la zona junto con su hija This is an y que está enterprise teniendo seguidores. Ahora started están by one of the ofreciendo paseos turísticos fishermen por with el his humedal daughter y creemos que that parte is de nuestro having esfuerzo ayudaron a esto. followers with Estos son algunas de las visits of cosas the que hicimos con los wetland, fondos adicionales. and we Hicimos un taller de believe that part agricultura, o of sea, our un proyecto de effort has agricultura led to this. con sindicatos que van a This hacer, is están haciendo something we agricultura did de with ostras y additional de funds, algas en aquaculture, los humedales. Entonces lo invitamos a hacer una with gira técnica para aprender técnicas oyster sustentables aquaculture, de and so esta we acuicultura. invited the Y también hicimos un unions taller con to una learn ONG sustainable chilena techniques, también de and we empoderamiento de also las did a mujeres de mar. workshop with a Chilean En NGO cuanto a datos y of monitoreo, el sitio empowerment fue of women. constantemente monitoreado con distintos protocolos And for data y monitoring, del the site International, has been monitored with different perdón, de BirdLife protocols International, del Migratory of Shorebird the Project, del Censo de datos International locales de aves acuáticas con la ROC. BirdLife International Se presentó Migratory esto y Shorebird algunos de Project, estos datos en un paper que ROC, mostraré a continuación and y en dos this has been conferencias internacionales. Esto fue presented presentado por Jesús in a Díaz, uno de nuestros paper that principales I will show colaboradores. Se realizaron international monitoreos de calidad de agua conferences, que están alimentando una plataforma del Ministerio de Medio Ambiente para monitoring para hacer of datos water comparados de humedales quality. They're y feeding se the hicieron mapeos de ministry hábitats y de sitios platform de to compare, nidificación de and particularmente el pilpilén, el habitat oyster catcher, mapping and que es una de las especies science of bandera particularly del sitio, de Pilquilén muchos otros humedales también, oystercatcher, y está en una one of categoría de the peligro en flag Chile, species pese a ser un ave of many que wetlands. debería ser It's in a abundante, es una de las aves con danger, mayor amenaza, así in que nosotros danger publicamos, category. bueno, está en Although it proceso should de be revisión ahora, abandoned, se ha demorado más de it un is año y one of the medio en ser greatest revisado, threats. estamos ahí peleando It's con in la revisión, this pero es edition paper que se has llama que been demuestra delayed. que la densidad de perros It afecta el is a éxito paper reproductivo de los that shows American Oyster that Catchers dog density en la región del affects Maule. the Entonces hay algunas reproductive figuras de los sitios effort que of fueron American oyster monitoreados catchers y in una El correlación que Maule. indica que el número This de is a perros por figure of kilómetro the cuadrado monitor está science asociado a una and a disminución correlation that del número states de that the nidos y number de of dogs individuos. per Ya también se corroboró square la presencia meter de vehículos is motorizados y de peatones, pero associated lo to único the que vemos que es reduction significativo of the number fue of el más de individuals, perros. and also Así que para motor ir vehicles and finalizando, algunas de las pedestrians. menciones son que promover But dogs were la more conservación significant. basada en la So to comunidad es conclude, compatible e some incluso sinergístico lessons con learned legislaciones promoting oficiales de community-based protección. conservation is compatible and La synergistic construcción with de confianza y la legislation, reproducción de protection conocimiento son legislation. claves para fomentar la colaboración, el Trust involucramiento y la building and participación de knowledge organizaciones locales, co-production are key individuos to de la foster zona y collaboration, autoridades. engagement, and Como dije antes, participation of local proyectos organizados, organizations, individuals, esfuerzos and y intereses authorities. de conservación en un efecto cascada a nivel local, regional, incluso nacional, y que This el foco en project generaciones más has jóvenes had a y líderes cascade locales effect, debería ser enfatizado en este proyecto aún and the más, focus on el datos younger también, generations and y local también rescatar leaders el rol de should la be bridging emphasized organizations even o more, organizaciones puente, en este and caso also to Refugia, yo take the destacaría role of Refugia, pero también bridging a la ROC y a Manos organizations, y a otras in organizaciones this que han case estado ahí trabajando. Refugia, but Así que los also La siguientes Rock and pasos son Manomet, seguir con Refugia, and como les dije, other estamos postulando a otro organizations is RUFORD, key. a otro fondo de RUFORD Small Follow next Grants steps, para conseguir recursos continuing with adicionales para poder seguir el Refugia. proyecto. We Cuando are el área se declare como área protegida, vamos a trying trabajar to en el plan de obtain additional manejo. Como resources. dijo Oswald también, yo When estoy the area haciendo un is declared doctorado que tiene que protected ver area, we con will work el in the manejo de management humedales a plan. nivel de cuenca, As considerando Oswald que todos said, los I'm impactos taking que a se generen PhD cuenca on arriba the terminan wetland afectando el humedal, por lo management, tanto un wetland manejo management, limitado considering a los the límites, impact valga la affects the redundancia, wetland. del humedal mismo, So puede y suele ser insuficiente. the Y por management último, hacer sinergias limited to the con boundaries of the legislaciones wetland is nacionales que han sido insufficient. recientemente aprobadas, And como la Estrategia finally, Nacional de to Conservación establish de Aves, synergy with de protección national de humedales synergies y las dos leyes más recently importantes que se han approved, aprobado en they're los like últimos the 10 años en national Chile, que son la Ley de Servicios de wetland Biodiversidad y protection Agroecología y la legislation, Ley Marco de Cambio and Climático. finally, Así que quiero agradecer a mis colaboradores acá, todos biodiversity and estos que están protected acá. No areas los voy a leer en surveys detalle porque ya se me acabó el laws. tiempo. I wish to Y col- agradecerle esta thank invitación y cualquier all pregunta. the Acá tengo collaborators más slides and por si quiere algún thank detalle for más, this pero invitation. lo dejo hasta ahí, And Osval, if you Diana. No sé have si estamos any bien. questions, Perfecto, muchísimas I have more gracias, Juan. slides. Bueno, Are sí, we es okay? impresionante ver el avance del Thank you proyecto y sobre very much. todo cómo se han fortalecido
la It's red de amazing to directores see the locales. progress of the project, Excelente, muchas gracias. particularly Gracias a how ustedes. the local Muy bien. network has been Y bueno, strengthened. ahí hay Thank hay una you. pregunta para ti, que la puedes ahí responder en el cuadro de preguntas y respuestas. There is a question Y that bueno, por you may cuestiones de tiempo, answer vamos con in la question and siguiente answer. presentación. Bueno, For ahora time's toca el turno sake, de Gabriela the Contreras. next Gabriela ha estado presentation, trabajando en los humedales Gabriela marinos en Contreras. Puerto Montt, She has been como avance working de las iniciativas de in conservación y Puerto monitoreo de las Montt playeras, trabajando in, desde la red in de conservation de aves y vida initiatives, silvestre de Chile, la ROC. working Y bueno, sin más, from the adelante, Gabriela. Observers Bienvenida. Network La Roque. Gracias, Osbel. ¿Me confirma si se ve la pantalla completa, por favor? Gabriela, Sí, se you ve, have se the ve. floor. Súper, gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, como bien lo dijo Osbel, mi nombre es Gabriela Contreras. Thank Yo you. soy del sur de Chile, soy médico veterinario. As Y Osbel hoy día les voy said, a presentar el proyecto I am Conservación Gabriela mediante la comunicación Contreras local from en the humedales south of marinos de Chile. I'm a Colbún, que veterinary fue doctor. desarrollado desde el I año will show 2022 conservation hasta through este local año, participation 2022. in Cowin Y Marine por supuesto que esta wetland, iniciativa fue posible gracias al developed programa de becarios since para 2022 to asociaciones this year. costeras y al And trabajo this initiative colaborativo was entre la possible ROC, la thanks comunidad to local, la comunidad educativa, this Fundación Conservación program, Marina y otros the diversos collaboration aliados between La del territorio. local community, Un poco de Conservation contexto, Marina, and este other humedal se allies. encuentra en el sur de Chile y es un humedal costero compuesto And por context, planicies mareales y this marismas en wetland la is in foto, the south donde of Chile. comprende el It estuario is del río composed Chamisa y of el salar de tidal la flats Loncaví. and salt Este marshes ecosistema es reconocido converging in the internacionalmente, forma Chamisa parte de River un área and importante para la Reloncaví. conservación de las aves, This también es un sitio del holds área international biosférica reservas para aves recognition, playeras y part of the también está el IBA hábitat migratorio del network. Pacífico de las It's Américas. a western Y side en él habitan and y se congregan especies also a como key point along the Suposomástica, Pacific flyway. Numericulatus, Hematopus It is a palliatus, critical habitat for Helix species such modesto, as y de hecho la Hudsonian abundancia Godway, de Wimbrill, Limnosomástica fue la razón Oystercatcher para su rufus, designación como sitio de and importancia the internacional por la RAC. abundance Pero más allá de su valor was ecológico, the también of great resguarda importance saberes for locales, habilidades Western tradicionales que designation, forman parte de la vida and it cotidiana also de su preserves territorio. local knowledge, traditional A knowledge that pesar is part de of the su valor daily life of the ecológico y territory. cultural, el humedal no cuenta actualmente In con una spite of the característica de protección ni ecological and tampoco en cultural un plan value, de the administración wetland oficial, does ni se not enfrenta a have a múltiples protection amenazas, la category mayoría vinculadas or a un official desarrollo management plan and urbano focuses poco threats, planificado y a un most aumento of them poblacional en sus related alrededores. Y estas to amenazas, como urbanization igual and mencionó un plant poco Juan, incluyen and a la presencia de perros que population atacan increase. libremente sin The tener threats, transporte de as mentioned by mascotas, Juan, el include tránsito de vehículos en zonas que dogs son más sensibles para las aves, without responsible contaminación por residuos ownership, industriales, residenciales vehicles in y un areas that constante are conflicto por el sensitive for uso del birds, espacio. contamination, Y and bueno, el constant proyecto conflict for en the sí use of de soluciones space. costeras definió una hoja de trabajo para dar continuidad The a iniciativas project, previas Soluciones Costeras, y también defined para orientar la a conservación y la roadmap gestión to integral de continue with este humedal, prior initiatives considerando tanto and las also to necesidades guide ecológicas conservation como también las of the dinámicas wetlands, sociales y productivas considering del sitio. ecological Se needs plantearon tres objetivos and the principales. social and Primero, productive promover un ordenamiento dynamics, y gobernanza proposing territorial three main participativa. Un objectives. segundo, First, to elaborar un promote manual de buenas prácticas productivas territorial compatible con la governance, conservación, en este to caso de elaborate a territorios y manual estuarios of de borde costero. productive Y el tercero practices fue fortalecer la educación, compatible el with monitoreo y conservation. la participación And comunitaria the third, to mediante capacidades strengthen locales en education, conservación de aves, monitoring, educación and ambiental community y ciencia engagement ciudadana. by strengthening local Sus objetivos del capacities, proyecto educational avanzaron de programs, manera citizen gradual. science. No fue como Science lo que esperábamos al momento objectives de la of the propuesta del project was proyecto. Por moved ejemplo, el objetivo asociado unequally a la educación fue el más as sólido, we expected. generando impactos For concretos y example, que the objective han durado associated to hasta la education fecha. was most solid, En cambio, los objetivos un poco giving más vinculados concrete al results ordenamiento y la long gobernanza lasting. tuvieron avances, pero no However, pudieron the completarse, o those sea, completarse debido a related to factores governance sociales
y también un made poco a los progress tiempos but que could not requieren estos be procesos territoriales, implemented como que due son to muy optimistas al social pensar que en 2 años esto se aspects podría and cumplir a the cabalidad, pero timelines. sí dejaron insumos valiosos We para were ajustar very acciones. optimistic, thinking that we could meet them, Para el objetivo but they 1 gave us buscaba inputs for aportar este future proceso de actions. tipificación y zonificación del For humedal, objective trabajando one, that junto a una sought ONG to colaboradora planning de and proyectos zoning of the sustentabilidad wetland, marina. Se working propuso with instalar an infraestructura NGO básica como that is alineada Conservación a esta Marina. tipificación. Si It bien was se lograron proposed to avances, install the por ejemplo, basic como structure actualizar el mapa aligned to this actores, planning, iniciar un trabajo directo con and although comunidades progress indígenas, was que en made este caso son las autoridades que updating the buscan map administrar este and espacio working with a indigenous futuro. communities that are Se the logró la instalación authorities de señalética that seek to codiseñada con las manage the comunidades program y for the también la future. construcción del primer We could observatorio de aves install y también la gestión del cambio de nombre del sitio, que antes llevaba Signinch otro and nombre the el sitio first a nivel de APAS. observatory Sin and embargo, changing the surgieron name. conflictos In the internos, past, it algunos had a conocían different como name. troicas. Estas However, prioridades sociales there were punto internal que conflicts, impidieron un lack poco of consolidar trust, una and other planificación social integral. Y a priorities partir de esta experiencia, then decidimos que es fundamental establecer were el a componente hindrance. educativo And y de based on this participación experience, comunitaria, we saw it was con la fundamental to convicción de strengthen que al education reconocer las and community capacidades locales participation y este in sentido un the poco de apropiación persuasion that territorial, in strengthening local será más viable capabilities retomar en el futuro procesos un poco and más taking complejos ownership, como esta zonificación it will be more o plan de feasible administración formal. to undertake more complex En el objetivo 2 process. avanzamos en levantar información y proponer medidas de The manejo objective compatibles con la to conservación para to recolectores collect nativos. information and Junto a propose la compatible ONG management Andino se identificaron a um, los recolectores que trabajaban en el sitio, along se with realizaron Alerce entrevistas, Andino. observaciones en terreno y se We elaboró un identify manual de buenas harvesters prácticas que hoy with constituye interviews, un field insumo observations, técnico y developing social a good completo. practices Sin manual embargo, al igual que that is el a objetivo 1, este technical proceso and se vio un social poco limitado por resource that is tensiones very internas important. entre But comunidades. this Considerar que en este territorio process había was muchas comunidades y limited pueblos indígenas. for Y en un contexto internal también social conflicts among inestable. Esto communities. obligó a There are many postergar indigenous la communities here, comercialización de este manual, an pero sin embargo este unstable material ya social quedó context disponible y listo that para ser retomado took cuando el us territorio to cuente postpone con las it. condiciones más But favorables this para material will be avanzar, por ejemplo, available en acuerdos locales. ready to take it when the El objetivo 3, territory has the right como les dije, conditions se convirtió to en el make local componente más agreements. estable y Objective transformador del 3 proyecto, generando became resultados the most stable concretos y component, sostenidos durante estos últimos 6 años. transforming element, Primero se consolidó un leading to programa concrete de cerca de 20 results voluntarios que generaron sustained in the recursos last 3 years, informativos bajo la metodología consolidating a MSP, al program igual of que misiones de 20 investigación-respuesta, volunteers con más de 3 ciclos de levantamiento under de información en invierno NSP y verano, methodology y también durante los 2 with primeros more años than 3 de cycles beca, of se sumó al monitoreo information. exhaustivo de And during the Anthropus first faliatus, 2 years aportando of evidencia sobre amenazas fellowships, antrópicas we en la added reproducción de la especie y the también material para una tesis de beca. breeding process Se desarrollaron entre años and alternativos de material actividad for en 2 escuelas locales de bienestar undergraduate animal, thesis que incluyeron with clases, 3 salidas al days of terreno, talleres activities with artísticos, local proyectos schools de ciencia ciudadana. that Y en included total, classes, estos field programas visits, alcanzaron a más de 100 estudiantes, citizenship 200 projects, apoderados y and alrededor all de in 30 all, the docentes y programs reached funcionarios over de la escuela, 100 students, generando un proceso 30 educativo amplio, teachers, participativo y sostenido. Y generating también los docentes y los estudiantes broad fortalecieron, por supuesto, su participative competencia sustained en process. identificación de aves, And registro also científico, teachers uso de and plataformas students de ciencia strengthened ciudadana, their comunicación ambiental. competitions Y son with capacidades ya use of instaladas en esta comunidad platforms, educativa. environmental Hasta la communication, fecha se han realizado capabilities también that will 5 be versiones de installed in this festivales de aves, community. cada una To con la date, participación de más de 5 250 personas, consolidando el festivals have festival been como casi ya un hito cultural y educativo implemented en la with zona. 250 Las últimas 3 participants, versiones, las más recientes, se consolidating the llevaron a cabo gracias al festival. apoyo del The proyecto, last 3 fortaleciendo la editions continuidad were y alcance conducted thanks to the comunitario. support of the Y también, por project, último, se generaron strengthening alianzas y continuity vínculos a and nivel the científico, reach, como ya mencioné, con and Fundación finally Marina, también participó la establishing Universidad de Santo Tomás, scientific ahora recientemente la alliances Pontificia Universidad with Católica de Chile, Conservación el CSF de Marina, with Guatemala, Santo donde Tomás también aportó un University, respaldo técnico
more recently the Catholic University of Chile, that gave us technical support, exchange of knowledge, and further visibility. se logró una integración bastante sólida entre la And ciencia, la throughout the educación y la project, participación we comunitaria, achieved donde solid el monitoreo, integration la tecnología y among la accesibilidad y la science, identidad local participation, fortalecieron mutuamente. monitoring, technology, Y and este proceso permitió creativity que esta escuela, una de las dos escuelas, strengthened. principalmente la que está más cerca del humedal, que se llama Escuela Rural And Artemisa, this se consolidara como un process nodo local de permitted conservación y de two aprendizaje, schools to articulando el consolidate monitoreo as a científico, new la identidad escolar conservation y and diseño de juegos learning que sean point, significativos. articulating Y un scientific avance reciente monitoring fue la and inauguración de la educational Motus, experiences. que convirtió a esta escuela And en la recent primera al menos de progress Chile en sumarse a esta was red opening the internacional motor al poner station su that antena ubicada en la escuela, turned this school cuyos datos pueden in the utilizarse first to join this pedagógicamente para network estudiar especies with y an también para antenna in desarrollar the proyectos school. en aula basados And the en data can información be real. used for studying También en esta species inauguración and se developing reforzó classroom la projects based on identidad real local mediante, por information. ejemplo, el renombramiento de la This sala de esta also escuela con reinforced nombres de aves del humedal the y también la presentación identity through the de una mascota, renaming of que the es la mascoto, que classrooms se llama Acutún, with que names fue of elegida por birds los estudiantes y que va a and ser the la presentación de la presentation mascota. of También Akutum el proceso mascot fortaleció la selected autonomía by interna students de la that will escuela, represent the school. principalmente con la continuidad del Also, Festival de this Aves, en donde hay una mayor strengthened integración de autonomy, contenidos mainly socioambientales with the y también continuity una of the bird postulación directa festival, a nuevos proyectos por where parte there de la is misma comunidad social local. environmental content, Por and supuesto, also también la the, escuela va a the avanzar relationship la integración with de the curricular, educational community. incorporando The contenidos school sobre will aves y work on the humedales, integration of apoyándose en materiales curriculum creados durante el integration, proyecto, por ejemplo, el Semiciclo de la incorporating Diapositiva, un proyecto knowledge on educativo que se realizó con los wetlands and profesores de las burns escuelas y que busca using fortalecer la material educación del elaborated by the humedal desde el project. arte This y la committee was creatividad. done with school teachers Y ahora sí, and entrando un poco en el resumen, no sé strengthens cómo voy the a transmitirlo, pero participation creo que in the bien. wetland. Más que una síntesis de logros y dificultades, este proyecto creo que dejó varios And rather aprendizajes de than cómo a avanzar en la summary of conservación en achievements territorios and vivos, difficulties, we diversos y en learned many transformación. lessons on how to move Primero, forward in dimos a entender que conservation los procesos in territoriales tienen su diverse propio ritmo. La experiencia territories. mostró que la We planificación y could la understand gobernanza that requieren paciencia en algunos territories lugares, evolve in tienen el their own tiempo, time. So planning escuchar and governance y también la require capacidad de adaptarse a patience momentos in most sociales places, cambiantes, listening, cuando las comunidades, por and ejemplo, also atraviesan por adapting procesos de tensión o de changing prioridades social urgentes, times. When avanzar en communities acuerdos go formales puede ser un through poco más difícil tension y or forzarlos urgent también puede ser parte de este priorities, aprendizaje. making Además, formal se agreements entiende made it que more la difficult. educación, Not al menos en este forcing is proyecto, ha part of sido the el motor lessons learned. responsable y demostraron Understanding ser the espacios capaces de education mantener has been continuidad, the most participación stable y esperanza motor incluso en and escenarios un poco más capable of complejos. maintaining continuity, Las redes participation, también amplifican los and impactos. hope. Trabajar con diversas ONG, ya sea a nivel local o Networks nacional o internacional, amplify the impact, universidades, municipios, working with comunidades different indígenas y NGOs escuelas, at local generó and national resultados level, que una institución universities, podría haber logrado por sí sola. indigenous communities, También led entendimos que la to ciencia results ciudadana no solo va a that producir no datos, institution could sino que have también achieved produce by comunidad, itself. involucrando Citizen estudiantes, science will not only docentes, produce data, vecinos, but also voluntarios, produces ha community, transformado la relación que and tienen involving con el humedal. students, neighbors, Y por último, algo volunteers, que yo creo que todos sabemos es has que la conservación es por transformed the definición relationship with the interdisciplinaria. wetland. Entonces, integrar lo ecológico con lo And social, something we all cultural, es un know, desafío constante. conservation is Es la base interdisciplinary. para que estas Integrating social, soluciones cultural, and sean legal duraderas. dimensions are Y este vital. modal de Coihuín The mostró que, basis claro, la for conservación these solo avanza solutions to be solamente cuando long-lasting, reconoce and this o sea, a las Coihuin personas, a wetland las show that historias, a los conservation tiempos y a las distintas only formas que works tienen de habitar when el territorio o people, el humedal. history, and times are Y acknowledged, ahora un poco de los and the próximos different pasos y ways proyecciones of inhabiting the como territory. compromiso personal, The next profesional y step también colectivo and de los projections colaboradores. La intención es dar continuidad a este as a proceso personal durante el commitment 2026 of e the igualmente collaborators. durante varios años más. The idea is to Las give prioridades, por supuesto, continuity va a to ser this la continuidad process. educativa,
during several years. Priorities will be educational community because it's already in place. The idea is to strengthen this work and making advantage of the modus antenna at the service of the school community and neighbors, continuing with the bird festival, ensuring the organization led by the school, continuing with participative monitoring to strengthen the follow-up of birds and make sure that volunteers take up a more active and responsible role in this process, and also alliances and funding to sustain the process throughout time. So this consolidates a conservation process, maintaining the community rules, maintaining learning and participation, to reinforce the leadership of the school as a protagonist in the valuing of the wetland. Now to close, this wetland, all wetlands are live, pose challenges, and in this case there is a community that has learned to observe, value, and care for its environment. The project demonstrates that even in difficult contexts, education and science, they build commitment and knowledge. Also, monitoring, participation, and alliances are a solid base to move forward, showing that when the community is involved, and in this case the school articulates the process, consolidation is seen as possible and as a source of hope. Some logos. This project has been made possible thanks to the work of numerous people and organizations, thanks to the NGOs, local communities, teachers, investigators, entrepreneurs that have worked with us, and volunteers that contribute time and knowledge, whose commitment will continue to be key to continue with this process. So some of the logos of the organizations that have participated. That's my contact. Also, the social media are very active. Gracias, Gaby. Instagram and Sí, muy webpage. impresionante Thank you very el much. trabajo y como dices, bueno, estas son inversiones de largo plazo, ¿no? Yes, a very impressive work. Que tú y And la ROC pues tengan this is esa long term, presencia continua en el sitio. so it is Muchas very good gracias. Y that bueno, you and recordarles Lara a todos had que pueden this seguir dejando presence. sus preguntas. Ya Thank you. varias ahí And contestadas en las you preguntas y can respuestas. continue to send your Y bueno, vamos questions. con la última, pero no por eso menos importante presentación. Now, the last Ahora con Víctor Ayala. presentation. Víctor es investigador de la Universidad Victor Autónoma de California Ayala, Sur, colaborador de he Pronatura is Noroeste, an y ha estado investigator trabajando of en California la Sur, región de La Paz, collaborator Baja California Sur. has Bienvenido, been Víctor. working Adelante. in the region of La Paz, Baja California. Victor, you are welcome. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes. ¿Ven mi pantalla, perdón? Sí, se ve como tu fondo de Good pantalla. morning. Ahí está. Ok, ¿y ahora sí ya? Perfecto. Sí. Bien, bueno. Muchísimas gracias a todos los que están aquí todavía presentes. Mi nombre es Víctor Ayala. Thank you y very pues la much idea de hoy es to all of presentarles un you. poco del trabajo que I hemos am hecho a lo largo Victor del proyecto. Ayala. Y titulé en The este idea caso is la to presentación present como the work Esfuerzos de we have done throughout recuperación, the manejo y project. conservación de un I humedal titled artificial the para su presentation importancia para las as aves Recovery, acuáticas en la Management, and Ensenada de La Paz, Conservation Baja Efforts California Sur, of an México. artificial wetland for its Bien, importance for water creo que todos birds estamos in Ensenada de La familiarizados Paz, con las diferentes Bajo presiones a California las que Sur, se enfrentan la Mexico. mayoría de los humedales, de I think we are secación, all cambios en el familiar with suelo, relleno, different contaminación, por pressures lo que muchos de wetlands ellos are pues han facing, desaparecido, se han desiccation, degradado o incluso han landfilling, reducido contamination. su área So en many of múltiples them ejemplos, have ¿no? disappeared, Eso have también ha provocado que degraded, diferentes grupos de aves or have acuáticas hayan reduced disminuido en las their regiones de area
This has caused the different waterbirds have reduced the population. Something to highlight in the slide is that it is surprising that we speak more and more in the covenant of an artificial wetlands can give benefits. It is said that they can mitigate losses of natural wetlands. In Mexico, northwest is the most important for shorebirds, and south of Baja California we find Ensenada de la Paz that represents a priority wetland for conservation of wetlands in the Pacific Flyway. This wetland has vast areas of mudflats used as feeding and rest for different species, including shorebirds, and this wetland is part of the western sites. It is a wetland of international importance. Next to this natural wetland is an artificial wetland that measured 25 hectares originally. All in all, both wetlands are a mosaic that is important for waterfall. Ensenada de la Paz is adjacent to a city with the same name that presents one of the highest growth rates. And this has led to an increase of the urban spot that has led to degradation of different parts of the intertidal area. The artificial wetland has suffered changes associated to urban growth. Since 2000, water has been reduced significantly with cost desiccation. 2018, the water flow reduced considerably to the point of almost disappearing. One of the goals of the project was to recover, manage, and conserve this artificial wetland as part of the mosaic of habitats used by waterbirds in Ensenada de la Paz. And I will try to tell this story in 3 parts. The first was how we recovered the artificial wetland that was almost dry. We need to create awareness in the authorities with working meetings and workshops highlighting the importance of the wetland for biota in general, and also highlighting the ecosystemic services and social benefits the site may provide in the midst of an urban area. We also sought to create mechanisms to guarantee water flow, because water represents the true heart of the site. In this respect, we got the signature of an agreement with the local government to guarantee water flow to the artificial wetland for the coming years. And also, the authorities received a proposal for management of this park where the artificial wetland is, so that it may be done and then were managed in collaboration. The second part, when we could guarantee water flow to the wetland, and now we needed management. The first thing we had to do was installing infrastructure to send water from the water treatment plant next to the wetland to send treated water to the site. Thanks to the support of Soluciones Costeras and other associations like Alumbra, we could buy and install 2 pumps that were required. This infrastructure permitted to maintain the
flow of water into the wetland of 28 liters per second. This is what it looks like today. About 17 points. As part of the wetland management, the idea was to have a heterogeneous environment for shorebirds with other deeper areas for other birds, emerging vegetation areas, and trees. We also designed floating artificial islands with vegetation with a dual purpose, as a mechanism of bioremediation to improve the water quality and as a generation of habitat. This has worked very well, showing the vegetation coverage. The islands have been well received by birds, even used as nesting for different species, some of them relevant in the wetland, like the endemic Mascarita peninsular, and they have also been used by other waterfowl, like gallareta or other ducks. Also, part of infrastructure, we are designing observatories that seek to generate a space where people can observe birds and can also be used for environmental education. In the slides, we see the design of the observatories, and we can see that they have a space for observation and also for infographies. And in the bottom, the use of these observatories in guided visits or educational activities. As part of the infrastructure, we have done planting, Luisillo, in order to stabilize the soil using the phytoremediation capacities and avoiding erosion of the borders, and also generating habitats like coverage areas and protection of some birds. Generally speaking, vegetation coverage at the beginning, when we started, it was about 400 square meters. Throughout the last years, with the planting, we have covered 14,000 square meters. As we can see, the coverage of tules in the mustard color. How have birds responded? We have our bird monitoring. We have maintained throughout time. I would like to show as a reference the use of birds, of the wetland by birds at one of the worst time, 2019-2020, where we recorded 4,500 waterfowl using the wetland, where the greatest abundance were shorebirds, ducks, and other waterfowl were very scarcely represented. The first year of intervention, we achieved an increase of water in 3 lagoons and a half, and the abundance grew threefold. The site is being used at present by 12,000 to 13,000 individuals, where shorebirds continue to be best represented, followed by ducks and then other waterfowl. The wetland is recovering. We had a good number of birds. So now we want the community to take ownership and strengthen the importance of the wetland, creating pride to facilitate conservation. And so we have conducted different activities
And during the project, we have conducted a festival. We had good participation of different institutions that joined about 20, 25 institutions, attended by almost 500 individuals. We have participated of scientific communication, participating in workshops in schools, and we have had guided visits. This year we conducted the second edition of the festival, and next year we will have the third edition. The third part is related to instruments that guarantee permanence at local level. We worked in coordination with the ecology department to include the artificial wetland as conservation area in the local program, which has permitted to include ecological regulation criteria. We also work to include the artificial wetland within the polygon of the area of importance for water conservation. And we have worked and are finishing the document to expand the polygon of the western side so that it can include the artificial wetland and other areas of importance for shorebirds within Ensenada de la Paz, and also including the artificial wetland within the western side. Today, the site provides ecological and social benefits for the biota, and also social benefits to the local community. And the artificial wetland is part of the mosaic of habitats in Ensenada de la Paz, which is used by a large number of birds that use the wetland to feed or to rest. Well, finally, this has been thanks to the collaboration of different organizations that have joined and have continued with the work in this site. So this is all. Thank you very much. And thank you, Victor. Very impressive work and how it has evolved, and also the mechanisms of ensuring long-term conservation. Unfortunately, we ran out of time. Thanks to all the fellows for their presentations, and thanks to all of you for participating, for the questions. And we have recorded the presentations that we will share with all the registrants. Without any further, if you have any further questions, you can write to us, to our emails. You have them in your registration or in our social media. Thanks very much. It's been a pleasure. Thank you.